Hello, வணக்கம் 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 my dear கெத்து batch பசங்களா என்னடா எல்லாரும் தயாரா I hope all of you are ready. So நம்ம பிளான் படி இன்னைக்கு we will complete real numbers பசங்களா. Real numbers is a good topic. I would say easy to moderate level தான் இருக்கும். And இதுலயும் நல்ல கேள்விலாம் வரலாம் பசங்களா. அது எல்லாமே நான் இன்னைக்கு கவர் பண்ண போறேன். So this is going to be a very long session. So at least 2 to 3 hours போகும் பசங்களா. அதனால I hope you are all ready. பட் ஆனா எல்லா நல்ல கேள்வியும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். இத பண்ணாலே உனக்கு இந்த சாப்டர்ல ஒரு 90% கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துரும். ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீ போய் என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிளார் சாம்பிள் பேப்பர்லாம் சால்வ் பண்ண யூ வில் கெட் ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ். சரியா? ஸோ ஆர் யூ ரெடி? ஐம் சாரி, ரியல் நம்பர் சொல்லிட்டேனா? ஐம் சாரிடா, ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, நிறைய சாப்டர்ஸ் 10th to 12th எடுத்து மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஐம் சாரி கைஸ், ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன், எஸ் that's the chapter. Now let's get started. வாங்கடா செஷனுக்குள்ள போலாம். ஸோ நீங்க எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வேதாந்து மாஸ்டர். இது தமிழ் பசங்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சேனல். If you are new to this channel, make sure you subscribe, share it to all your friends, and if you are already subscribed, like button அடிச்சு வச்சிருங்க. வாங்க செஷனுக்குள்ள போலாம் பசங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 mark. ஸோ நான் எல்லா வெரைட்டியும் பண்ண போறேன் பசங்களா. 1 mark, 2 mark, 4 mark, 5 mark, everything. Okay, all of it we will do. So first kelvi, for real x, let f of x be equal to x cube plus 5x plus 1. Then f is 1 to 1 but not onto. F is 1 to 1 and onto. F is neither 1 to 1 nor onto. F is onto and not 1 to 1. So இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் யாருக்கு தெரியும்? Please let me know. I will teach you how to solve it. இது வந்து நிறைய ஈஸியான மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கு பசங்களா to approach it. I will show you how to do that. Okay, great. So answer is option B. Yes பசங்களா, option B is the right answer. Your function is both 1 to 1 and onto. பசங்களா 1 to 1 க்கு பேர் வந்து it is called injective. It is called injective function. And onto now we call it surjective function. ஓகே, இதெல்லாம் இந்த வார்த்தைகள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்கடா. நான் சைட் பை சைட் தியரி கவர் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவேன்ல, நான் சைட் பை சைட் தியரி கவர் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி தான். ஸோ நம்ம ஒரு கேள்வியிலும் ரிலேட்டட் தியரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சிடலாம். ஸோ நம்ம 3 hours சால்வ் பண்றப்போ எல்லாமே கவர் ஆயிரும். இதை விட்டு வெளியே வரதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி பசங்களா. சரியா? ஸோ 1 to 1னா இன்ஜெக்டிவ்னு அர்த்தம், ஆன் டுனா சர்ஜெக்டிவ் அர்த்தம். ரெண்டுமே இருந்தா அதுக்கு பேர் தான் பைஜெக்ஷன். சார், இன்ஜெக்டிவ் சர்ஜெக்டிவ் சேர்த்து போட்டா அதுக்கு பேர் தான் பைஜெக்ஷன். பைஜெக்ஷன்னா போத் 1 to 1 and on to. பைஜெக்ஷன்னா போத் 1 to 1 and on to. சரியா? ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கிளியர். ஸோ இப்போ வாங்க இந்த கேள்வி எப்படி சார் சால்வ் பண்றது? ஸோ இந்த கேள்வி நான் எப்படி சால்வ் பண்ணுவேன்னா, ஐ வில் யூஸ் calculus பசங்களா. ஐ வில் யூஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்னது? இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். So first நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to find f dash of x. Okay, I'm going to find f dash of x because this is a polynomial. Polynomials are differentiable. I hope all of you are aware. பசங்களா, polynomials are differentiable. So நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to find f dash of x. எல்லாமே ரீசன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. சும்மா ஷிமோன் சார் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாரு, நானும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவேன். எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. First of all, your function should be differentiable. This is a polynomial. Polynomials can be differentiated. அதனால f dash of x என்னது பசங்களா? f dash of x is equal to 3x square plus 5. Now this is always, x square is always greater than equal to 0. So 3x square is always greater than equal to 0. So 3x square plus 5 is going to be greater than equal to 5. So it's always positive. புரியுதா? So நம்மளோட f dash of x is always positive. Are you all clear? So f dash of x is always greater than 0. So it is a strictly increasing function. Strictly increasing function na பசங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. whenever you have a monotonically increasing or monotonically decreasing function, it will be 1 to 1. It will be 1 to 1. So you have to check whether it is strictly increasing or strictly decreasing. So strictly increasing, strictly decreasing in the domain prove பண்ணினா, then in that domain it is said to be 1 to 1 பசங்களா. Are you all clear? So 1 to 1 prove பண்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல மெத்தட்.
1-to-1 prove பண்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல மெத்தட். சரியாடா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. But use this method for differentiable functions, not for everything. Use this method for differentiable functions, not for everything. வேற நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு, நான் போக போக சொல்லி தரேன். பட் இதான் differentiable functionsக்கு பெஸ்ட் மெத்தட், ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ 1-to-1 prove பண்ணியாச்சு. So 1-to-1 prove பண்ணியாச்சு. அப்ப இது தப்பு, இது தப்பு. So A இல்ல B தான் இப்ப மீதி இருக்கு. வாங்க let's check onto. onto எப்படி சார் பண்றது? இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு onto கூட I will use graph. இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு onto கூட I will use graph. So graph நான் யூஸ் பண்ண போறேன். பசங்களா let's draw the graph. இந்த graph வந்து minus infinity. Let's say x minus infinity ல it will be minus infinity. கரெக்ட்டா? x minus infinity ல it will be minus infinity. And x plus infinity ல it will be plus infinity. And it is always increasing. It is always increasing. So the function will be like this. Correct now? So it is always increasing. So is it covering all real values? Is it covering all real values? Please check that pasangla. So y axis la ellame cover ஆகுதா? ஆமா சார், y axis la ellame cover ஆகுது. minus infinity ல இருந்து plus infinity வரைக்கும் எல்லா வேல்யூஸும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அப்போ இது ஒரு onto function. இதான் பெஸ்ட் மெத்தட் பசங்களா. இத போர்ட் எக்ஸாம்ல பண்ணலாமா சார்? பண்ணலாம்டா. என்னடா தப்பு இதுல? This is absolutely right. You have this in application of derivatives. You have this in application of derivatives. புரியுதா? சோ என்ன பண்ண? நல்லா கவனி. see x minus infinity போட்டினா இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ வந்து minus infinity. x minus infinity ல y யும் minus infinity. x plus infinity போட்டா y யும் plus infinity. okay, y னா function value. and இந்த function எப்பவுமே increasing function, மேலேயே போயிட்டு இருக்கும், மேலேயே போயிட்டு இருக்கும். so அதனால இங்க ஆரம்பிச்சு அங்க போகுது and strictly increasing ஆ போகுது. அப்போ பசங்களா we know this is a polynomial. it is continuous, it is strictly increasing, and f of minus infinity is minus infinity, f of plus infinity is plus infinity. so இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டா it will cover all the values, all real values it will take. the answer is onto. okay, answer is onto. so onto இப்படி தான் ப்ரூவ் பண்ணனும். I hope you liked it. this is the way you do it பசங்களா. it's a very nice question. I hope you enjoyed it பசங்களா. cubic function டா இதாண்டா ப்ரூவ் பண்ற வழி, வேற வழி கிடையாது. onto-க்கு நீ வந்து வேற வழி பண்ண முடியாது பசங்களா. this is the easiest and the only way you can do. okay, ஏன்னா it's a cubic function. ஸ்கொயரா இருந்தா கூட நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணலாம், வேற வழி இருக்கு. பட் கியூபிக்கு this is the way you do it. okay பசங்களா, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கேள்வி நான் வச்சிருக்கேன்டா. நம்ம முன்னாடி போலாம். ஏன்னா like I said this will take 3 to 4 hours பசங்களா. I have 120 slides. 120 slides are there. We have to complete it so that you can gain full confidence in this chapter. நான் முன்னாடி போறேன். இத புரியாதவங்க திருப்பி இத ரீப்ளே பண்ணி பாருங்க 2-3 தடவை. you will be able to follow. ஆனா prerequisites என்னது? application of derivatives. okay, application of derivatives தெரியாட்டி உனக்கு நான் சொன்னது எப்பவுமே புரியாதடா. நீ பேசாம அந்த சாப்டர் படிச்சிட்டு வா. okay, அந்த சாப்டர் படிச்சிட்டு வந்தா உனக்கு இது புரியும். சரியா? சோ வாங்கடா முன்னாடி போலாம் அடுத்த கேள்வி. so let's go forward my dear boys and girls. next question. there is a function from set of natural numbers to whole numbers. whole numbers na 0 ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. natural numbers na 1 ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. so இப்ப என்ன கேக்குறான்? டேய், நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்கேன். இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பைஜெக்ஷனா? is it 1 to 1? is it on to? செக் பண்ணிட்டு பைஜெக்ஷனா இல்லையான்னு சொல்லுங்கன்னு கேக்குறான். so வாங்க எல்லாரும் ட்ரை பண்ணலாம் பசங்களா. let's try to solve it. so இது எப்படி பண்ணுவ? so I will do by function mapping பசங்களா. arrow diagram. I will do it by arrow diagram. ஏன்னா மோஸ்டா 1 மார்க் கேள்விக்கு they don't really care how you do it. 1 மார்க் கேள்விக்கு ஆன்சர் தான் முக்கியம். நீ எப்படி பண்ண, ஏது பண்ண, அதெல்லாம் ரொம்ப செக் பண்ண மாட்டாங்கடா. I want you to get the answer right. okay, so easiest method is arrow diagram. so arrow diagramல function domain இதான் n, இதான் w, இதான் domain codomain. so domain codomain, domain is natural numbers, so 1 2 3 4 5 and so on அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். and whole numbers is 0 1 2 3 4 5 and so on. are you all clear? so இப்போ பசங்களா f of 1 என்னது? f of 1 னா odd number.
1 is odd number. Odd number na 0. So f of 1 is 0. F of 2 evlo? F of 2 na 2 is even number. 2 is even number na n by 2. That is 2 by 2 which is 1. F of 2 is 1. F of 3 evlo? Odd number na 0 sir. Odd number na 0. If n is odd, function is 0. Odd number na 0. Odd number na 0. Odd number na 0. And even number f of 4 evlo? F of 4 is n by 2 which is 4 by 2 which is 2. So 4 வந்து 2 எடுத்துக்கும். அந்த மாதிரி பசங்களா எல்லா whole numbers கவர் ஆயிரும். எல்லா whole numbers கவர் ஆயிரும். So it is onto and it is many to one, not one to one. So bijection வராது பசங்களா. Okay, it is onto. Yes, onto yes. Injective கிடையாது. ஏன்னா injective 1 to 1. 1 to 1 கிடையாது. 1 to 1 கிடையாது. Answer is C பசங்களா. It is only onto. It is only onto. Sir, எப்படி sir onto? இதெல்லாம் கவர் ஆயிருமா sir? ஆமாண்டா. F of 6 எவ்வளோ? F of 6 is 6 by 2, 3 கவர் ஆயிரும். F of 8 எவ்வளோ? 8 by 2, 4 கவர் ஆயிரும். F of 10 எவ்வளோ? 10 by 2, 5 கவர் ஆயிரும். So, எல்லா ஈவன் நம்பர்ஸோட இமேஜ் வந்து நம்மளோட ஹோல் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கும். ஓகே, ரெண்டுமே இன்ஃபைனைட் செட். ஸோ போய்கிட்டே இருக்கும். புரியுதா? ஆர் யூ ஆல் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இட்ஸ் a very good question பசங்களா. நல்லா புரிஞ்சு பண்ணுங்கடா. சரியா? வெரி குட். இன்னொரு மெத்தட் எப்படின்னா onto-க்கு, so let's say that is y. Okay, so y is equal to n by 2. I can always find an n which is 2y. Okay, I can always find an image n for every 2y in the domain. I hope all of you are getting it. So pasangla, let's say y is the image of x. Through the function f. So f of x equal to y. சரியா? இப்போ ரெண்டு கேஸ் வரும். என்னது? First one is x is even. Na f of x எவ்வளோ? x by 2. x by 2 equal to y. And ரெண்டாவது கேஸ் வந்து x is odd. Okay, x is odd na f of x is 0 பசங்களா. f of x is 0. So அப்ப y is 0 பேசிக்கா. Okay, y is 0. And பசங்களா இப்போ y should take all whole number values. y 0 எடுத்தாச்சா? 0 எடுத்தாச்சு. Now if x is even and x is natural number, x by 2 will take all the values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do you agree? See, எனக்கு எப்போ onto na my codomain should be equal to range. Range is what? Range is a set of values that y can take. So that should be equal to whole numbers. அப்ப ரேஞ்சும் ஹோல் நம்பர்ஸும் ரேஞ்சும் கோடோமைனும் ஒண்ணுன்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டா onto-னு அர்த்தம். ஸோ அதான் நான் ட்ரை பண்றேன். இப்போ y 0 இருக்குதா? ஸோ ஹோல் நம்பர்ஸ்ல 0 வந்தாச்சு. ஓகே, ஹோல் நம்பர்ஸ்ல 0 வந்தாச்சு. இப்போ என்ன வேணும்? 1 எடுக்கணும், 2 எடுக்கணும், 3 எடுக்கணும், 4 எடுக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்துட்டு போகணும் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், டேய் x ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர். ஸோ ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் பை 2லாம் y எடுக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் பை 2 தானே? இது எல்லாமே ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் பை 2 தானே? Are you getting it? So y can take every value in whole number, therefore it is a onto function. புரியுதா பசங்களா? இந்த clarity வேணும்டா. இந்த clarity I want you to have because this is important. Shall we move forward? Now let's go to the next one, boys and girls. அடுத்த கேள்வி. Easy question, please do it fast. இதெல்லாம் போன வருஷம் board examல வந்த கேள்வி. Let f of x equal to e power x and g of x equal to log of x. Then f plus g of x is e power x plus log x. And the domain is the domain of f plus g is R. Whenever you add two functions, the domain is domain of first function intersection domain of second function. So pasangla, this is very obvious. Okay, this is very obvious. Another reason is correct, assertion is false pasangla. Answer is option C. It's a very obvious question. டேய் யாரா அது ஏ சொல்றது? யோகா
சூர்யா செக் பண்ணு சூர்யா. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. சார் எப்படி சார் சி? எப்படி சார் சி? சோ பசங்களா, the domain when you add two functions is the domain of this. e power x domain என்னது? e power x domain வந்து all real numbers. கரெக்ட்டா? e power x வந்து it is defined for all real numbers, minus infinity to plus infinity. I hope all of you are aware. So this is defined for all real numbers. ஆனா log is defined only for r plus positive real numbers. Log is defined only for positive real numbers. So இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்றப்போ I have to take the common domain. I have to take the common domain. Common domain என்னது? Common domain is positive real numbers. So even common domain are all real numbers சொல்லிருக்கான். Even common domain all real numbers சொல்லிருக்கான். எப்படிடா வரும்? தப்பு அது. So it should be positive real மட்டும்தான். So அதனால assertion தப்பு. புரியுதா? Are you able to understand? Very good. ஏன்னா all real numbers சொன்னா பசங்களா e power x ஹாப்பியா இருப்பான். ஏன்னா e power x க்கு ஓகே, எனக்கு எல்லா ரியல் நம்பரும் நான் எடுத்துப்பேன். ஆனா log க்கு பிடிக்காது. ஏன்னா log cannot take negative numbers inside. So log is defined only for positive reals. Okay, so that's the answer. I hope you liked it. So reason correct பசங்களா. என்னைக்குமே ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்ற சப்ட்ராக்ட் பண்றனா you should take their common domain. Common domain னா intersection. So இத மறக்காதீங்கடா, நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி. சரியா? Very good. அடுத்த கேள்விக்கு போலாம் நண்பர்களே. Next one. Please try to solve it. Try to be fast. Let z be the set of integers. A function from integers to integers defined as f of x is 3x minus 5 is bijective. Okay. A function is bijective if it is both surjective and injective. Reason is correct. ஏன்னா bijective na onto and one to one. Onto one to one. Onto na codomain equal to range. One to one na one element in A should have one image in B, and no two elements should have the same image. No two elements in A should have the same image. Adha one to one. So pasangla answer is assertion is false, reason is true. இங்கேயுமே assertion false. எல்லாரும் தப்புடா டேய், என்னடா சொல்றீங்க பசங்களா? தப்புடாதீங்கடா. Answer is D. Assertion false ரா நண்பர்களே. What are you doing? சார் ஏன் சார் டேய் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருடா. வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருடா. ஏன் சார் assertion தப்பு? நண்பா கோடோமைனும் ரேஞ்சும் சேம் கிடையாதுடா. கோடோமைனும் ரேஞ்சும் சேம் கிடையாது. யார் சொன்னா சேம்னு? ரேஞ்ச் கண்டுபிடி வா. ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கலாம். சும்மா விளையாடலாம் வா. we will play with this question. So range என்னது? So integers என்னதுடா? Integers வந்து -2 -1 0 1 2 3 அப்படியே டாட் minus infinity to plus infinity. இதான் integers. சரியா? வா நம்ம சும்மா ஒரு சில வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். f of -2 எவ்வளோ? f of -2 வந்து -6 -5 -11. டேய் இதெல்லாம் வேகமா கால்குலேட் பண்ணுங்கடா. சார் எப்படி சார் -11 வந்துச்சு? அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். நீனா கண்டுபிடி. அந்த அளவு நீனா தான் உழைக்கணும். ஓகே, so இது -8. அடுத்து f of 0 is -5. f of 1 is -2. f of 2 is 1. f of 3 is 4. ஓகேவாடா? are you all clear? so இப்போ நம்ம எடுக்கிற values எல்லாம் it is integers. ஆனா எல்லா இன்டிஜருமா எடுக்கிற இல்லடா. -11க்கும் -8க்கும் நடுவுல -10 இருக்கு, -9 இருக்கு. அதெல்லாம் எங்க? ரேஞ்ச்ல வரல. ஆனா கோடோமைன்ல இருக்குல்ல. கோடோமைன்ல எல்லா இன்டிஜரும் இருக்கு. என்னோட ரேஞ்ச்ல நிறைய நடுவுல காணாம போகுது. இப்போ -11 -8 எடுக்கிறேன். -10 இல்ல, -9 இல்ல, -8 -5 இருக்கு, -6 -7 இல்ல. புரியுதா? சோ அப்ப சில இது மிஸ் ஆகுது. ரேஞ்ச்ல which is there in codomain. அப்போ ரேஞ்சும் கோடோமைனும் ஒண்ணு கிடையாது. ரேஞ்சும் கோடோமைனும் ஒண்ணா இல்லாட்டி இது on to சொல்ல முடியாது.
ரேஞ்சு கோரமே ஒன்னா இல்லாட்டி ஆன் டு சொல்ல முடியாது. பக்காவா? வெரி குட். So with that, let's go forward பசங்களா. அடுத்த கேள்விக்கு போலாம்டா. இது வந்து நல்ல கேள்வி, இன்வெர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரி. பட் பரவாயில்ல, நான் இன்வெர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரி நான் இன்னைக்கு உங்களை படிக்க சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ரெண்டுமே கலந்து ஒரு கேள்விடா. எல்லாரும் வாங்க சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, வெரி குட். ஸோ கேன் வி சால்வ் திஸ்? இப்போ காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பசங்களா, காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டொமைன் என்னது? யாரு கரெக்டா சொல்றான்னு பார்ப்போம். வாட் இஸ் த டொமைன் ஆஃப் காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்? Can you guys please let me know quickly? The domain of cos inverse of x is -1 to 1. Okay va? Domain of sin x is all real numbers. ஏனா பசங்க இது trigonometric function, இது inverse trigonometric function. Careful ஆரு. Inverse trigonometric function cos inverse of x domain is -1 to 1. Sin x is a trigonometric function. Sin x குள்ள நான் என்ன வேணா போடலாம். Sin x குள்ள நான் என்ன வேணா போடலாம். So இப்போ என்னது? ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்றோம். இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன். ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்ணா என்ன பண்ணும்? ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்ணா what should we do? We have to take the common domain. Common. So ரெண்டுத்துக்கும் காமன் யாரு சார்? இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இன்டர்செக்ஷன் யாரு சார்? இன்டர்செக்ஷன் இஸ் -1 to 1. இதான் ஆன்சர் பசங்களா. So answer is option D. Did you like it? Was it good? வேற லெவலா பசங்களா? இதுதான்டா. இந்த எஃபர்ட் போடுடா. எல்லா கேள்வியும் ஒரு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற வெறியோட படிங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் கம்பல்சரிடா. இதுல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் சால்வ் பண்ற கேள்விலாம் போர்டு எக்ஸாம்ல வந்த கேள்விகள். ஸோ இதுல உனக்கு ஏதாச்சும் தெரியாட்டி யூ ஷுட் ஃபீல் பேட், யூ ஷுட் பி அக்ரெசிவ். எப்படியாவது அதை கத்துக்கணும், வேற வழி இல்லை. ஓகே, நான் வந்து இந்த சாப்டர்ல என்னென்னலாம் சிபிஎஸ்இ கேட்டிருக்கான் கடந்த ஒரு 3-4 வருஷத்துல என்னென்ன வெரைட்டி வந்திருக்கு, எல்லா வெரைட்டியும் உனக்கு நான் காமிச்சிருவேன். அதை நீ கத்துக்கிட்டு இம்ப்ரூவ் பண்றது உன்னோட எஃபர்ட். ஓகே, ப்ளீஸ் டூ தட் பசங்களா. டோன்ட் கிவ் அப். Got it? Let's go. அடுத்த கேள்விடா. இது மொக்க கேள்வி, இதெல்லாம் வருதுடா, பாத்துக்கோங்கடா. இப்படியும் கேட்கறாங்கடா, திடீர்னு இப்படிலாம் கேட்கறாங்க. ஓகே, this is nothing பசங்களா. LKG question. Okay, this is LKG level. Let's solve it. I hope all of you got it. So cos of 3 pi by 4. Cos 3 pi by 4 எவ்வளவுடா? Cos 3 pi by 4 is -1 by root 2. Modulus எடுத்தா +1 by root 2. So answer is +1 by root 2. That's the answer. Okay, I hope all of you got it. So இப்படியும் சடனா வரும்டா. Just wanted to cover that. படனா பசங்களா இந்த மாதிரி கேள்வி வந்தா குதிக்காத, எக்ஸைட் ஆகாத, அப்பயுமே பொறுமையா போடு. ஏன்னா மாடுலஸ் இருக்கு, கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சரியா? வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following is reflexive relation? Which of the following is reflexive? Reflexive பசங்களா, each element should be related to itself. Each element should be related to itself. அதான் reflexive relation பசங்களா. அதான் reflexive relation. So எந்தெந்த கொடுத்த ஆப்ஷன்ல each element can be related to itself. Okay, so reflexive na x, x should satisfy. அப்போ is x greater than x? வாய்ப்பே இல்ல. Option A is wrong. Okay, so x, x should satisfy. So x plus x equal to 10. அப்ப 2x is equal to 5. 2x equal to 10. அப்ப x equal to 5. சார் 5, 5 satisfy ஆகுது சார். சூப்பர். அப்ப B கரெக்டா? தப்பு. முட்டை தான் வாங்க B சொன்னீனா. சார் என்ன சார் நீங்க தான் சார் கண்டுபிடிச்சீங்க. 5, 5 satisfies. நண்பா x, x நம்ம செட்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் satisfy ஆகணும். நம்ம செட்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் satisfy ஆகணும். நம்ம செட்ல என்ன இருக்கு? நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். நேச்சுரல் நம்பர்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6 இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும். ஸோ எனக்கு 1, 1 தேவை, 2, 2 தேவை, 3, 3 தேவை, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 எல்லாமே வேணும். எனக்கு வெறும் 5, 5 வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஸோ வெறும் 5, 5 எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. ஸோ ரிஃப்ளெக்சிவ் கிடையாது. புரியுதா? ரீசனிங் கேர்ஃபுல்லாரு, ரீசனிங் கேர்ஃபுல்லாரு. இதுதான் ரைட் ஆன்சர். சி இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஏன்? ஏன்னா x into x is always a square. Is always a square. So this is true for any natural number. 1 into 1 square ah? Ama sir. 2 into 2 square ah? Ama sir. 3 into 3 square ah? 4 into 4 square ah? 5 into 5 square ah? எல்லாத்துக்கும் satisfy ஆகுமா? அப்ப இதான் ஆன்சர். Okay? So இதுவுமே தப்பு பசங்களா. You can check it. Got it? Are you all happy? So that's the way you do it.
Now let's go next one. Everybody, let's go to the next one. Please try to solve it. Good question. Try to solve it, guys. A function defined by f is equal to 4x plus 3 from non-negative real numbers to real numbers. Non-negative real numbers to real numbers. It is 1 to 1 but not on to, 1 to 1 and on to but not 1 to 1, neither 1 to 1 nor on to. Answer is, answer is very obvious பசங்களா. இந்நேரத்துக்கு நீங்க ஃபாஸ்டா போடலாம்டா. இந்நேரத்துக்கு நீங்க ஃபாஸ்டா போடலாம். Answer is 1 to 1 but not on to. Okay, A is the correct answer. 1 to 1 but not on to. Yes sir. பசங்களா இப்போ 1 to 1 ப்ரூவ் பண்ண ரெண்டு வழி சொல்லி தரேன். 1 to 1 ப்ரூவ் பண்ண ரெண்டு வழி சொல்லி தரேன். என்ன ரெண்டு வழி வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் வழி பசங்களா, let x1 x2 belong to the domain of f. ஓகே, அதாவது domain of f னா it belongs to non-negative real numbers. Non-negative real numbers. Non-negative real numbers னா பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் மட்டும் கிடையாது. அதுவும் வளராத. ஏன் நிறைய பேர் வந்து சார் நான் நெகட்டிவ் ரியல்னா என்னது சார், பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸா சார்? இல்ல, பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் பிளஸ் 0 மறந்துடாத. நான் நெகட்டிவ்னா ஜீரோவும் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸும் சேர்த்து. ஓகே, பி கேர்ஃபுல். தட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் which many students miss out. அந்த அவசரத்தை மறந்துடுவானுங்க, ஜீரோ விட்டுருவானுங்க. ஓகே, பி கேர்ஃபுல். காட் இட். நவ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ வில் டேக் f of x1 is equal to f of x2. f of x1 is 4x1 plus 3. f of x2 is 4x2 plus 3. So 3 cancel ஆயிரும். 4x1 equal to 4x2. So 4 cancel ஆயிரும். x1 equal to x2. இந்த மாதிரி f1 equal to f2 எடுத்தா எனக்கு இது ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் வந்தா is 1 to 1. If I get only this to be true, then it is 1 to 1. Okay, therefore it is 1 to 1 function. ஏனா ரெண்டு வேல்யூக்கு ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூஸ் ஈக்குவலா இருந்தா, ரெண்டு xக்கு ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூஸ் ஈக்குவலா இருந்தா, டேய் அது எப்போ சாத்தியம்னா ரெண்டு xுமே ஒண்ணா இருந்தாதான்டா, அதான் 1 to 1. புரியுதா? வேற xக்கு ஒரே ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அது many to 1. வேற xக்கு ஒரே ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அது many to 1. புரியுதா லாஜிக்? சோ இதான் ஒரு மெத்தட். இதான் நிறைய யூஸ் ஆகும் நம்ம சாப்டர்ல. நம்ம ரியல் நம்பர்ஸ் சாப்டர்ல இதுதான் நிறைய யூஸ் ஆகும்டா. நம்ம ரியல் நம்பர்ஸ் சாப்டர்ல இதான் பயங்கரமா யூஸ் ஆகும். சரியா? வெரி குட் ராடி. சோ இப்போ அடுத்த மெத்தட். சார் 1 to 1 ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. சோ இது தப்பு, இது தப்பு. சோ இப்போ நம்ம 1 to 1 இன்னொரு மெத்தட் பார்க்கலாம். 1 to 1 இன்னொரு மெத்தட் என்னது? நம்மளோட கால்குலஸ். கால்குலஸ்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ். Application of derivatives f dash of x. f dash of x என்னது? இதோட derivatives 4. So f dash of x is greater than 0 பசங்களா. f dash of x is greater than 0. Are you able to understand? Are you all okay? Not real number. I'm sorry guys. பசங்களா நான் real numbers சொன்னா auto correct பண்ணிக்கோங்கடா. Real relations and functions. Okay, I'm really sorry. When I say real numbers, I mean relation and function. Okay, great. So f dash of x is greater than 0. It's strictly increasing, and strictly increasing na it is 1 to 1 pasangla in its domain. Wherever it is strictly increasing, at that interval it is going to be 1 to 1. Okay, at that interval it is going to be 1 to 1. So shall we move forward? Are you all clear? Everybody happy? So வாங்கடா இப்போ முன்னாடி போலாம்டா. அடுத்து போலாமா? அடுத்து on to எப்பரா பண்ணுவீங்க? On to எப்பரா பண்ணுவீங்க? On to செக் பண்ணலாமா? I hope all of you are excited. Let's go. On to செக் பண்ணலாம். எப்படி செக் பண்ணலாம்னு சொல்லி தரேன். Okay, so how do we do it? Let's say f of x y ன்னு எடுத்துக்கோங்கடா. Y is equal to 4x minus 3. 4x plus 3. So y minus 3 by 4 is equal to x. Okay, are you all clear? Very good. இப்போ பசங்களா இதான் நம்மளோட see y தான் நம்ம எடுக்கக்கூடிய values. Okay, and x தான் நம்ம domain. So x is real numbers. புரியுதா? x is real
plus real plus na non-negative real numbers x. Okay, அதான் என்னோட domain. இப்போ y வந்து I want you to check, can it be any real number? y எந்த real number போட்டாலும் எனக்கு வந்து outcome, இங்க outcome வந்து r plus வருமா? Not necessary பசங்களா. ஏன்னா y எந்த real number எடுக்க முடியாது. ஏன்னா y வந்து for example if I put let's say minus 5, y minus 5 போட்டா y belongs to real numbers, so அத minus 5 உள்ள போட்டா minus 5 minus 3 by 4 is going to be minus 2, which does not belong to r plus. அதனால y cannot take all real values, therefore range is not equal to codomain, therefore it is not onto. Pakka method ra. This is perfect foolproof method. This is a perfect method where you will never go wrong. Okay vada, I hope all of you got it. Innother method, graph. You can plot the graph. Innother method is plot the graph. Enadhu sir, this function is defined only for r plus. Appo 0 la irundha aarambikkum. X 0 na y 3, x 0 na y 3, slope is positive, so it will be a graph like this. Does this graph take all real values? Does this graph take all real values? No, it takes only from 3 to infinity. Only from 3 to infinity. So the range is 3 to infinity. Whereas my codomain is all real numbers. Whereas my codomain is all real numbers. Masada. The answer is, it is 1 to 1 but not onto. Legendary at the KVPY polamada. Let's go. Please try to solve it. இது நல்ல கேள்வி பசங்களா. ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக்கே படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஈக்விவேலன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ், ஈக்விவேலன்ஸ் கிளாஸஸ், that's important. So in the chapter relation and functionல equivalence classes many people avoid. So I want you guys to be aware of it. I want you guys to be knowing it. ஏன்னா இதுவுமே போர்டு எக்ஸாம்ல கேள்வி வருதுடா. இதுவுமே போர்டு எக்ஸாம்ல கேள்வி வருதுடா. Okay? So please try to solve it, my dear boys and girls. Very good. Fantastic. So பசங்களா, y வந்து கோடோமைன்ல இருக்க வேல்யூஸ் டா. கோடோமைன் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் டா. கொஞ்சம் ஒழுங்கா பாருங்கடா கேள்வியை. ஓகே, y வந்து போன கேள்வியில இட் இஸ் கோடோமைன்ல இருக்க வேல்யூ. கோடோமைன்ல யூ ஹேவ் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ். அதனால y நெகட்டிவா இருக்க முடியுமான்னு செக் பண்றேன். ஃபார் x r plus, for x r plus, can y be negative? Okay. So there are some values of y for which y is negative but x is also negative. So அது வந்து செட் ஆகாது. அதான் கான்ட்ரடிக்ஷன். ஸோ ஒன்று இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு தப்பான எக்ஸாம்பிள் காமிச்சா போதும். இதான் நம்ம டிரான்சிட்டிவ் ரிலேஷன், சிமெட்ரிக் ரிலேஷன் ப்ரூவ் பண்றப்போ பண்ணுவோம். பசங்களா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கடா. உங்க போர்டு எக்ஸாம்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரூவ் இட் இஸ் நாட் டிரான்சிட்டிவ், இஃப் இட் இஸ் நாட் சிமெட்ரிக், ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும். ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரூவ் இட் இஸ் நாட் டிரான்சிட்டிவ் ஆர் நாட் சிமெட்ரிக், just give one example which shows it is not transitive. That is enough to disprove. Okay, so அதேதான் நானும் பண்ணேன் போன கேள்வியில. I hope you are able to understand. Now let's get started. It is a equivalence relation. Okay, find the number of equivalence classes. Okay, so equivalence classes na பசங்களா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் நம்ம பார்க்கலாம்டா. So இப்போ என்னென்ன எலிமெண்ட் இருக்கு? We have 1 to 0 to 10. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, 5. So இதான் நம்ம செட் A. இதான் நம்ம செட் A. பசங்களா, x, y is belonging to the relation if x is equal to y. So அப்ப நம்ம ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும்? நம்ம ரிலேஷன் வந்து 0, 0, 1, 1, 2, 2, all the way up to 10, 10. இதான் நம்ம ரிலேஷன் தான். நான் ரிலேஷன் எழுதிட்டேன். ஸோ இப்போ ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் 0னா 0வோட ரிலேட் ஆன எலிமெண்ட்ஸ் யாரு? 0வோட ரிலேட் ஆன எலிமெண்ட் வந்து 0 மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ தான் ஈக்குவலன்ட் கிளாஸ் ஃபார் 0. ஓகே,
அப்புறம் ஈக்குவலன்ட் கிளாஸ் ஃபார் 1 1 மட்டும்தான், ஈக்குவலன்ட் கிளாஸ் ஆஃப் 2 2 மட்டும்தான், ஈக்குவலன்ட் கிளாஸ் ஃபார் 3 3 மட்டும்தான். அந்த மாதிரி எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் it will have only one element to which it is related to. So 0 is related to 0 alone, 1 is related to 1 alone, 2 is related to 2 alone. So எல்லா எலிமெண்ட்டும் தன்னுடன் தான் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு. ஓகே, அதனால மொத்தமா எவ்வளவு ஈக்குவலன்ட் கிளாஸ் இருக்கு? there are totally 11 equivalent classes. ஏன்னா 0 ல ஆரம்பிக்குது. 0 1 2 3 all the way up to 10. So there are 11 equivalence classes. Equivalence classes னா பசங்களா ஒரு எலிமெண்டோட யார் யாரா ரிலேட் ஆயிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரும் ஒரு செட்ல போடுவேன். அதான் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ். இதான் சிம்பிளஸ்ட் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பசங்களா. ஏன்னா லைக் ஐ செட் திஸ் இஸ் a topic which you will learn even in college. Even when you go to college you will study all of these again. Okay, there's a big chapter called linear algebra. Got it? So பசங்களா ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ்னா சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் யார் யாரோட ரிலேட் ஆயிருக்கா, 0 வந்து யாரோட ரிலேட் ஆயிருக்கா அதெல்லாம் சேர்த்து போட்டா அதான் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கிளியர். வித் தட் we shall move forward. Okay, next question, please try to solve it. Quick சீக்கிரமா பண்ணுங்க பசங்களா. Again a good question, let's go fast. Let's go fast. What do we have? Let f be a function from r plus. R plus na non-negative real numbers பசங்களா, கேர்ஃபுல்லா இருங்கடா. R plus na non-negative real numbers. Okay, so we have to check whether it is 1 to 1 and on to. So வாங்க check பண்ணலாம். So 1 to 1 check பண்ணா I'll use f dash of x. I'll use calculus, application of derivatives. So it is 18x plus 6. 18x plus 6 and பசங்களா x is greater than or equal to 0. So 18x plus 6 is greater than 0. Okay, obviously வேற என்ன ப்ரூவ் பண்ணியா வேறண்டே. சோ இத 18 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுடா. 18 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா இது வரும். இப்போ 6 ஆல ஆட் பண்ணு. 6 ஆட் பண்ணா okay, so I can say f dash of x is greater than or equal to 6. So f dash of x is greater than 0. So it is strictly increasing. Strictly increasing na pasangla, it is a 1 to 1 function. So 1 to 1 kandipa. Okay, 1 to 1 kandipa. So let's wait, let's check the other options. Idhariku pakka clear ah? Idhariku pakka clear ah? Okay, idhariku pakka clear ah? I hope all of you are happy. Fantastic, great. So இப்போ வாங்கடா முன்னாடி போலாம். So பசங்களா அடுத்தது நம்ம வந்து on to செக் பண்ணனும். on to என்ன பண்ணனும்? on to வந்து I have to check whether codomain and range whether they are equal. codomainum rangeum equal ஆன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? சோ இப்போ பசங்களா I have seen that this is a strictly increasing function. ஒரு strictly increasing functionக்கு lowest value is see if f of x is strictly increasing in a to b, then range of f of x is equal to f of a comma f of b. இது யார் யாருக்கெல்லாம் புரியுது? இது யார் யாருக்கெல்லாம் புரியுது? Do you agree? இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? Are you guys able to understand this? This is very interesting பசங்களா. ஏன்னா பசங்களா strictly increasing னா சும்மா எக்ஸாம்பிள் கிராஃப் எப்படி இருக்கா? So a ல இருந்து b வரைக்கும் strictly increasing. அப்போ minimum value எவ்வளோ? minimum value f of a. maximum value எவ்வளோ? maximum value is f of b. அவ்வளவுதான். அப்போ range வந்து f of a to f of b. பக்காவாடா? பக்காவாடா? I hope you are able to follow. ஏன்னா it's a strictly increasing function. So strictly increasing function na the lowest value of the function is the starting point. The highest value of the function is the ending point. So அப்ப f of a to f of b தான் போமா? நான் எழுதி இருக்கேன்டா. So இப்போ அதே லாஜிக் இங்க அப்ளை பண்ணலாம். So இங்க நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து r plus na 0 to infinity. So அப்ப lowest value is f of 0 and the highest value is f of infinity. So இப்போ f of 0 எவ்வளோ? f of 0 வந்து 0 போட்டா -5. So f of 0 is -5. f of infinity is the quadratic function பசங்களா, upward opening. So at infinity it will go to infinity. At infinity it will go to infinity. So this is my range. This is my range. Range codomain same ah?
அட ஆமா சார் சேம் சார் அப்ப on to correct. So it's a bijection. It's a bijection. So it is on to and 1 to 1. பக்காவடா வேற லெவலா bijection na 1 to 1 and on to da. Bijection is 1 to 1 injection plus on to surjection. So injection plus surjection is bijection. Injection means 1 to 1. Surjection means on to function. Okay, and ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்தா if a function is both 1 to 1 and on to we call it bijection. Got it? Are you all clear? Very good question pasangla. I hope you liked it. I have solved in a very simple easy manner to understand. இப்போ போன கேள்வில ஒருத்தன் பெரிய டவுட் கேக்குறான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நான் அத சொல்லிறேன் பசங்களா. Let us say pasangla set A is 1 2 3. Let's say I have a relation 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3. Is this equivalence relation or not? Is this equivalence relation or not? சொல்லுங்கடா. Is this equivalence relation or not? Okay. பசங்களா, there are some people who are saying no. Hey, it's obviously equivalence da. It's obviously equivalence. Okay, the answer is a big yes. Okay, answer is yes பசங்களா. It's not no. புரியுதா? இப்போ புரியுதா எதுக்கு அது ஈக்குவலன்ஸ்னு? ஈக்குவலன்ஸ்னா it should be reflexive, symmetric and transitive. எல்லாருக்கும் என்ன டவுட்னா சார் ரிஃப்ளெக்சிவ் ஓகே சார் 1 இருக்கு 1 1 2 இருக்கு 2 2 3 இருக்கு 3 3 ஆனா சிமெட்ரிக் டிரான்சிட்டிவ் இல்ல சார் வளர்றீங்க சார் என்ன சார் எக்ஸாம் டைம்ல தப்பா சொல்லி தரீங்க அன்பா சிமெட்ரிக் டிரான்சிட்டிவ் இருந்தாதான் செக் பண்ணணும் இல்லாட்டி இட் இஸ் அஸ்யூம் டு பி சிமெட்ரிக் சிமெட்ரிக் செக் பண்றது ஏதாச்சும் இருக்கா சிமெட்ரிக் செக் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா எதுவுமே இல்லையே 1,1 திருப்பி போட்டாலும் 1,1 தான் 2,2 திருப்பி போட்டாலும் 2,2 தான் 3,3 திருப்பி போட்டாலும் 3,3 தான் so symmetric செக் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்போ it is by default symmetric புரியுதா அதே மாதிரி transitive செக் பண்ண ஏதாச்சும் இருக்கா இல்ல அப்போ by default transitive தான் so இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு this is the shortest equivalence relation on set A இது எழுதி வச்சுக்கோ ஏன்னா எக்ஸாம்ல கேட்பான் பசங்களா I want the shortest equivalence relation on set A. What do you write? You write the identity relation. Identity relation na வெறும் set A ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் it should be related to itself. சார் அதுக்கு பேர் ரிஃப்ளெக்சிவ் தானே சார் இல்ல அதுக்கு பேர் ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன் ஏன்னா ரிஃப்ளெக்சிவ்னா இத கூட வேற ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ராவும் வரலாம் ரிஃப்ளெக்சிவ்னா இது கூட எக்ஸ்ட்ராவும் வரலாம் இது மட்டும் வந்தா அதுக்கு பேர் ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன் so the shortest equivalence relation is the identity relation okay I hope you got it please don't forget that okay so அதனால இந்த கேள்விக்கு ஷிமோன் சார் எழுதினது என்னது I wrote r is equal to r is x comma y such that x is equal to y அப்ப 0 is equal to 0 1 is equal to 1 2 is equal to 2 and all the way up to 10 is equal to 10 so எல்லாமே வந்துருச்சா so set A ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் தன்னுடன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கா so இது ஒரு ஐடென்டிட்டி ரிலேஷனா ஐடென்டிட்டி ரிலேஷன்னா கண்டிப்பா it is equivalence okay so it is a equivalence relation பசங்களா I hope now you are clear பரவாயில்லை இங்க தப்புறது பரவாயில்லை okay so இங்க தப்புட்டு நான் சும்மா ஒரு 2 தடவை கலாச்சா பரவாயில்லை எக்ஸாம்ல நீ நல்லா பண்ணு that's the intent I am not trying to demotivate or discourage you but I am just trying to make sure you mandala ethify this got it now let's go forward டேய் இத முச்சாச்சுடா இதுலயே என்ன திருப்பி கேக்குறீங்க சார் on to எப்படி சார் on to என்ன சார் பண்ணீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார் டேய் on to என்னடா கான்செப்ட் your rangeனா உன் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கக்கூடிய y values உன் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கக்கூடிய y values that should be equal to கொடுக்கப்பட்ட கோடொமைன் சும்மா கொடுத்துருவான் வாய்க்கு வந்தபடி ஏன் இஷ்டம் நான் என்ன கொடுப்பேன் உனக்கு கோடொமைன் எழுது ஏன் இஷ்டம்டா கோடொமைன் ஏன் இஷ்டம் அதுக்கு ஏதோ லாஜிக்லாம் கிடையாது
நான் கொடுப்பேன் எதுனாலும் நான் துணி டென்சிட்டி இதான்டா கோடமைன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் என் வாய்க்கு வந்ததை வளருவேன் நீ என்ன பண்ணும் கோடமைனும் ரேஞ்சும் ஒன்னா இருக்கான்னு செக் பண்ணும் சின்சியரா சார் கொடுத்த கோடமைன் இது எனக்கு வந்த ரேஞ்ச் இது ரெண்டும் ஒன்னா இருந்தா ஆன் டு ஒன்னா இல்லாட்டி இட் இஸ் நாட் ஆன் டு அவ்வளவுதான் புரியுதா இதான் லாஜிக் சோ இப்ப கோடமைனை விட்டு இதான் கோடமைன் கொடுத்துருக்கான் நீ உன் வேலையை பாரு உன் வேலை என்னது உன் வேலை ரேஞ்சை கண்டுபிடிக்கிறது ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறது தான் உன்னோட வேலை அதை பண்ணு ரேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிப்ப சார் நீங்க தான் சொன்னீங்க இட்ஸ் a strictly increasing function சார் எங்க ஆரம்பிக்குது r பிளஸ் என்னது ஃபர்ஸ்ட் r பிளஸ் என்னது ஒருத்தன் கேட்கலாம் எப்படி சார் வந்துச்சு 0 இன்ஃபினிட்டி நண்பா r பிளஸ்னா நான் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் என்னது நான் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்னா 0ல ஆரம்பிச்சு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் got it நான் நெகட்டிவ்னா 0ல ஆரம்பிச்சு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் இட் சோ அப்ப 0ல ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா 0ல என்னோட ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ எவ்வளோ 0ல f of 0 எவ்வளோ f of 0 is -5 I hope all of you are getting it f of 0 is -5 are you all getting it so அப்ப 0ல என்னோட ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ is somewhere here -5 negative okay so இப்போ -5ல இருந்து it is strictly increasing and infinity ல எவ்வளோ infinity அப்போ இது ஒரு quadratic graph நம்ம எல்லாரும் we have studied from 10th standard quadratic graph for a positive it will be a upward opening parabola so at infinity it will tend to infinity ஏன்னா மேல போயிட்டே இருக்கு so இங்க ஆரம்பிச்சு this graph will go to infinity okay so what is the range na y values y axis ல என்னெல்லாம் இருக்கப்பட்டிருக்கு குறைவானது -5 and highest infinity என்னைக்குமே open bracket okay infinity எப்பவுமே பசங்களா you should put open bracket are you all clear so shall we move forward everybody please let me know my dear boys and girls அடுத்து போலாமடா எல்லாரும் clear-na let me know quickly and then we shall move forward great so shall we proceed எல்லாரும் சீக்கிரமா சொல்லுங்கடா அவ்வளவுதான் that's the way you do it now let's go forward இப்போ அடுத்த கேள்வி ட்ரை பண்ணுடா திருப்பி நிறைய கேள்வி சோ அதனால we have enough questions to practice சார் இது வெறும் ப்ராப்ளம் சால்விங்கா சார் ஆமாண்டா எல்லாமே ப்ராப்ளம் சால்விங் தான் பண்ணுவேன் ப்ராப்ளம் சால்விங்லே இப்போ பாரு எவ்வளவு தியரி கவர் ஆயிடுச்சு do you see that this is the best way to learn maths பசங்களா I love this way of studying மேத்ஸ்க்கு இது பக்காவா செட் ஆகும்டா ஏன்னா இதுல இப்போ நம்ம ஒன்றும் 20 ஸ்லைட் தான் கவர் பண்ணியிருக்கோம் மொத்தமா என்கிட்ட 120 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு இதுல நான் எவ்வளவு கவர் பண்ணிட்டேன் 1 to 1 கவர் பண்ணிட்டேன் many to 1 கவர் பண்ணிட்டேன் on to கவர் பண்ணிட்டேன் into கவர் பண்ணிட்டேன் bijection increasing function அப்புறம் f of x1 equal to f of x2 அந்த மெத்தட்ல ப்ரூவ் பண்றது so much we have done domain range எல்லாமே பார்த்தாச்சு அதனால this is the easiest way to cover portion பசங்களா okay so let's do it fast answer என்னடா r plus to r plus so it is f of x square plus 1 okay so is it வாங்க செக் பண்ணலாம் பசங்களா it is set of non-negative real numbers got it so இதனால வரும் இது வந்து x square 2x வரும் derivative ஓகேவா f dash of x is 2x and we know x belongs to what r plus தான் இது r plus na 0 to infinity அப்போ x greater than equal to 0 so அப்போ x greater than equal to 0 na 2x will be also greater than equal to 0 so அப்போ f of x is increasing function strictly increasing சொல்லலாம் ஏன்னா 0 வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் 0ல மட்டும் தான் 0 so இந்த மாதிரி discrete pointsல f dash of x 0 வந்தா still we call it strictly increasing so it's a strictly increasing function so strictly increasing na 1 to 1 பசங்களா strictly increasing na 1 to 1 so 1 to 1 prove பண்ணியாச்சு இது தப்புடா ஓகேவா and இதுவும் தப்புடா இப்போ on to check பண்ணும் பக்காவாடா பிடிச்சிருந்துச்சாடா என் லாஜிக் புரியுதா ஏன்னா நான் வந்து application of derivatives யூஸ் பண்றேன்டா
ஏன்னா நான் வந்து application of derivatives யூஸ் பண்றேன். ஓகே, இப்போ அடுத்தது on to என்ன பண்ணும்? on to நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? கிராஃப் வரைஞ்சா ஈஸியா இருக்கும். ஒன்னு கிராஃப் இல்லனா you have to use your reasoning skills. So I would prefer graph. So graph என்ன பண்ணுவேன்? r plus தான் 0 to infinity. So graph வந்து 0 ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். So 0 ல வேல்யூ என்னது? 0 ல ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ 1. ஏன்னா f of 0 ல f of 0 is 0 square plus 1. So அதோட வேல்யூ வந்து 1. So 0 ல ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து 1 ரா. சரியா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ it's a increasing function. So நம்மளோட domain வந்து 0 to infinity. So 0 ல இருந்து infinity போறப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் எப்படி போகுது? At infinity this is infinity. At x infinity this will also be infinity. அப்ப quadratic function. So it will be a parabola. So it will be like this. Masa, are you all clear? Everybody? So again it is a increasing function. It is 1 to 1. So what is the range? Range minimum வந்து 1. Minimum 1. Y oda minimum value 1. Y oda maximum infinity. So 1 comma infinity is the range pasangla. 1 comma infinity is the range. So is it onto? No. ஏனா codomain வந்து 0 to infinity. Range வந்து 1 to infinity. So codomain range equal ஆ? என்னோட வேலை range கண்டுபிடிச்சிட்டு range codomain ஒண்ணான்னு செக் பண்ணும். codomain சும்மா கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூ, சும்மா கொடுக்கப்பட்ட ஒரு செட். ஓகே, கேள்வியில கொடுப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் 1 கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க on to ன்னு கொடுத்துட்டு. புரியுதா? சோ இந்த கேள்வியில codomain கொடுத்திருக்காங்க. சோ codomain கொடுத்திருக்காங்க, நான் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ரெண்டும் ஈக்குவலா? இல்ல சார். அப்போ codomain ரேஞ்சுக்கு ஈக்குவலா இல்லாட்டி அது on to கிடையாது. சோ not on to. The answer is A பசங்களா. C கிடையாதுடா, A. நிறைய பேர் C சொன்னீங்க, C தப்பு பசங்களா. Please correct yourself. Please correct yourself. Okay. So answer is option A. Okay. So இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்பாங்க. ஓகே, சம்டைம் என்ன தெரியுமா கேட்பாங்க? இது ஒரு புது வெரைட்டிடா. இது ஒரு புது வெரைட்டி, நோட் பண்ணிக்கோங்கடா. என்ன தெரியுமா கேட்பாங்க? codomain கொடுக்க மாட்டாங்கடா. codomain வந்து கொடுக்காம இப்படி சொல்லுவாங்க. r plus 2b. Find b such that the function is onto. இப்படி கேட்பாங்க. அப்ப b என்னது? சார் நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார். ரேஞ்ச் எவ்வளோ? ரேஞ்ச் வந்து நம்ம 1 to infinity கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சார். ஸோ இப்போ அவன் சொன்னா, சார் இது வந்து on to ஃபங்க்ஷனா சார். அப்போ on to னா பசங்களா, ரேஞ்ச் should be equal to codomain. அப்போ b should be equal to this. அப்போ b is 1 to infinity. b 1 to infinity கொடுத்திருந்தா இது ஒரு on to ஃபங்க்ஷன். இதான் ஆன்சர். பக்காவா? Did you like it? இதுவுமே கேட்பாங்க பசங்களா. Please be careful ரா. Please be ready for it. This is also a variety of question. சரியா? Please make a note of it. I hope you liked it. With that said, let's go forward to the next question. Everybody, go for it, guys. Quick. Assertion and reason. Let's do it fast. The relation x comma y such that x plus y is a prime number and x and y belong to natural numbers is not reflexive. Okay. So natural numbers என்னது? Natural numbers na 1, 2, 3, 4, all the way up to infinity. அவன் என்ன சொல்றான்? It is not a reflexive. So check பண்ணலாமா? Reflexive na 1, 1 should satisfy, 2, 2 should satisfy, 3, 3 should satisfy. அந்த மாதிரி எல்லாமே satisfy பண்ணும். If it is reflexive. 1, 1 satisfy பண்ணுமா? ஆமா சார். ஏன்னா 1 plus 1 is 2. 2 is a prime number. So 1, 1 satisfy பண்ணும். So 1, 1 belongs to my relation. 2, 2 satisfy பண்ணுமா? Sir, 2, 2 பண்ணாது சார். ஏன்னா 2, 2 is not a prime. It's a composite number. Okay. It is not a prime number. So 2, 2 satisfy பண்ணாது. 3, 3 satisfy பண்ணுமா? பண்ணாது சார். 4, 4 பண்ணாது. So வேற எதுவுமே it will not be a prime. So வெறும் 1, 1 மட்டும் இருந்தா அது ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆயிருமா? வெறும் 1, 1 இருந்தா போதுமா? எனக்கு எல்லாம் வேணும். 1, 1, 2, 2, 3, 3 அந்த மாதிரி எல்லா ஐடென்டிக்கல் பேர்ஸும் எனக்கு வேணும் for it to be reflexive. ஆனா அது சாத்தியம் கிடையாது. அதனால it is not reflexive. So assertion is correct.
reason is false pasangla. You all obviously know when n is 1 for all natural numbers n 1 ஆ இருக்கலாமா n 1 ஆ இருக்கலாமா obviously இருக்கலாம்ல n 1 போட்டா 2 into 1 2 pasangla. 2 is not composite, 2 is a prime number, 2 is a prime number, so அவன் composite சொல்லிருக்கான் தப்பு. So reason is false, assertion is correct. Reason is false, assertion is correct pasangla. ஏண்டா D சொன்னீங்க நிறைய பேரு. Okay, so that is the right answer. I hope you liked it. It's a very good question. Okay, with that said, let's go அடுத்த கேள்வி. வாங்கடா சீக்கிரமா சால்வ் பண்ணுங்கடா டேய். எல்லாரும் சால்வ் பண்ணுங்கடா. Let's all do it together. Let R be a relation in the set n given by R, where a comma b belongs to the relation such that a is equal to b minus 2. Then b should be more than 6. So b should be more than 6 na. இது வராது, இது தப்பு. ஏன்னா b is 4. So b is more than 6 na. b 7 போட்டா a எவ்வளோ? b 7 போட்டா a 5. So 5 7 can come. 5 வரல தப்பு. b 8 போட்டா a எவ்வளோ? b 8 போட்டா a வந்து 6. So 6 8 should be there. So 6 8 is the right answer. Easy question. இந்த மாதிரி மொக்க கேள்வி வரும்டா அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஈஸி கேள்வி கேட்பாங்கடா. So this is a very easy one. B is the right answer. Moving on, next question. Please do it fast. Please do it quickly, my dear boys and girls. Everybody try it out. I want all of you to try it out. Try to be fast. What is the answer? Pasangla, 4 plus 3 cos x. So let's try to find out the range. See, cos x or range எவ்வளோ? Cos x is between -1 to 1. இப்போ இங்கேருந்து அதை கொண்டு வரப்பார். இப்போ என்ன வேணும்? 3 வேணும். So multiply everything by 3. Multiply everything by 3. Okay, now add 4 to everyone. Add 4 to everyone. So இதுக்கு 4 add பண்ணு, இதுக்கு 4 add பண்ணு, இதுக்கு 4 add பண்ணு. அப்ப என்ன ஆகும்? 4 minus 3 1. 4 plus 3 cos x. 4 plus 3 7. So f of x lies between 1 to 7. F of x lies between 1 to 7. Are you all clear? So range வந்து 1 to 7. Range என்னது? Range of f of x is 1 to 7. Range na என் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் ஆனா கோடொமைன் இஸ் R. So range codomain ஈக்குவலா இல்ல. So அப்ப not on 2 பசங்களா. So not on 2 is the right answer. So இது ரெண்டும் இருக்கு, இது தப்பு. So not on 2 பசங்களா. இப்போ 1 to 1 னா is it 1 to 1 பசங்களா? Obviously it's not 1 to 1 da. Dey cos x da என்னடா மறந்துட்டீங்களாடா? Cos x is not 1 to 1, it's many to 1. Answer is D, not B. Answer is D. Almost nobody got it right. Everybody is saying B. Dey cos x is not 1 to 1 ra. எப்பறா cos x 1 to 1? Cos x graph பாத்துறீங்களா? Cos x graph எப்படி இருக்கும்? You have seen the graph, right? It looks like this. Okay. So it is not 1 to 1. இல்லாட்டி வேற எப்படி பண்றது? Sir, இதே கேள்வி. See, domain is all real numbers. X belongs to all real numbers. நான் என்ன பண்ண first வந்து x வந்து pi by 2 எடுத்துக்கோ. அப்புறம் x வந்து minus pi by 2 எடுத்துக்கோ. என்ன வரும்? f of x எவ்வளோ? f of x is 4 plus 3 cos pi by 2. Cos pi by 2 0. அதே மாதிரி f of x இங்க எவ்வளோ? 4 plus cos 3 cos minus pi by 2. So இதுவுமே 4 தான் வரும். So ரெண்டு வேற x values ஆனா ஒரே y value. ஒரே function value ஆனா வேற x value. அப்போ it is not 1 to 1. It is many to 1. ஏன்னா ரெண்டு வேற x க்கு ஒரே image.
ரெண்டு வேற வேற xக்கு ஒரே image. The answer is option D. Niharika, very good. So some of you got it correct. Good job, guys. Mithran, super ra. Vasanthi, brilliant. I'm glad you're able to follow. Nalini Vijay, Afrida, fantastic. So shall I move forward to the next one? Very good. So ipo vaangada adutha kelvikku polam pasangala. Let's go forward. Please try to solve it. Quick. Seekrom. Let's all do it together. The number of functions defined from this set to this set which are 1 to 1. Which are 1 to 1. Okay. Trigonometry, all functions are not 1 to 1, sir. Hey, it depends on interval, ra. Pasangla, 1 to 1, many to 1, ellame depends on interval. Endha interval la nee paakra, on domain romba mukkiyamda. Edume oru shortcut, edume oru chinna formula vachi solla mudiyadra. You have to judge based on the question. So try to understand the concept. Okay, try to understand the concept. That will help you more. Seriya, answer 0 pasangla. Answer 0. ஏன்னா see இங்க வந்து arrow mapping ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Arrow mapping is very easy. So set A வந்து 1 2 3 4 5. Set B வந்து AB. Okay, நம்ம function வந்து it is from set A to set B. Okay, நம்ம function வந்து it is from set A to set B. இப்போ அவன் சொல்றான் 1 to 1. 1 to 1 னா ஒண்ணுக்கு ஒரு இமேஜ், இன்னொருக்கு இன்னொரு இமேஜ். இப்போ 3 க்கு வேற இமேஜ் வரணும். ஏன்னா அதே இமேஜ் வந்துச்சுன்னா many to 1 ஆயிரும். ஆனா 3 க்கு வேற இமேஜ் இல்லவே இல்லையே. வேற இமேஜ் இல்லவே இல்லையே. அப்ப நான் எங்க போறது? So 1 to 1 பாசிபிளே கிடையாது. 1 to 1 பாசிபிளே கிடையாது இந்த எக்ஸாம்பிள்ல. So 1 to 1 பாசிபிளா இருக்கணும்னா the number of elements in set A should be what? At least equal to number of elements in B or less than equal to number of elements in B. Okay, அப்பதான் 1 to 1 possible பசங்களா. இது ஒரு நல்ல ஃபார்முலா. So f of x if it is from A to B, இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் 1 to 1 possible. இல்லனா பாசிபிளே கிடையாது. புரியுதா? 1 to 1 is possible if number of elements in A is lesser than or equal to number of elements in B. Got it? Are you all clear? With that, let's go forward. At the kelvi polanda, everybody try to solve it. Again, a very good question. Again, a very good question. Please try to solve it, my dear boys and girls. Fantastic. Yes, you are right. So next question is over here. Please try to solve it, my dear boys and girls. Try to be fast. Hey, vegama solve pannada. I want all of you to do it quickly. So how do you solve it? Pasangla, equivalence relation na it should be reflexive. So 1, 1, 2, 2, 3, 3. கட்டாயம் தேவை. இதெல்லாம் கட்டாயமா தேவை. Okay. வேற என்ன? 1, 2, 2, 1 வேணுமா? So இது ரெண்டும் இருக்கணுமா? இப்போ இது ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனா? இது ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனா? Is it reflexive? Yes, it's reflexive. Is it symmetric? Yes, it is symmetric. Transitive check பண்ண முடியுமா? Transitive check பண்ண வழியே இல்ல. Okay. Transitive check பண்ண வழியே இல்ல. ஒண்ணே இதுதான். 1 2 2 1 1 1 இருக்கு. 1 2 2 1 so 2 2 லிங்க் ஆகுது. So 1 1 இருக்கு. So this is equivalence relation பசங்களா. So இது ஒரு equivalence relation. இது ஒரு equivalence relation. வேற என்ன எழுதலாம்? வேற என்ன எழுதலாம்னா எல்லாமே சேர்த்து போடலாமா? எல்லாமே போடலாம். அதாவது நம்ம எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இறக்கிடலாம். So 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, அப்புறம் 2, 3, 3, 2. Is that right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. So இப்போ இது ஈக்குவலன்ஸா? Yes பசங்களா. This is also equivalence. So there are two equivalence relations in this particular question. So இது எப்படி சார் ஈக்குவலன்ஸ்? ஏனா 1 1 2 2 3 3 இருக்கா? ரிஃப்ளெக்சிவ். 1 2 2 1 3 1 1 3 2 3 3 2 சிமெட்ரிக்கா? எல்லாமே சிமெட்ரிக்கா இருக்கா? இப்போ வேற என்ன? டிரான்சிட்டிவ். 1 2 2 3 1 3 இருக்கா? இருக்கு.
வேற என்ன இருக்கு 3221 so 3221 2 லிங்கா அப்ப 31 இருக்கணும் 31 இருக்கா இருக்கு so it is transitive I hope all of you got it it's a very good question it's a very good question pasangala this is the way you solve it the answer is 2 with that let's go forward next one please try to do it everybody try to be fast guys quick எல்லாம் பண்ணலாமாடா weird and wonderful yes you can do that but ana textbook la kuduklada okay so best way is to write all the equivalence class by partitioning it correctly and then writing your answer I would prefer that for CBSE okay so you can use that to check your answer cross check பண்ணதுனா நீ அது பண்ணிக்கோ cross check பண்ணதுனா நீ அது பண்ணிக்கோ மற்றபடி அதான் ஆன்சர் எழுதுறது CBSE boardsல வர்க் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல okay I don't think so so now let's try to solve this பசங்களா are you all ready ஆரம்பிக்கலாமாடா so இந்த கேள்வி எப்பரா பண்ணுவீங்க let f from R to R be defined by f of x equal to 1 by x for all x belonging to R then what is f hey some easy kelida so is it 1 to 1 is it 1 to 1 yes it is 1 to 1 ena f of x1 equal to f of x2 panna 1 by x1 is equal to 1 by x2 so x2 is equal to x1 ஒண்ணே ஒண்ணா வருது so it is 1 to 1 சொல்லலாமா yes பண்ணா பசங்களா இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கீங்க என்னது டேய் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்டான்னு பாருடா ஃபங்க்ஷனே டிஃபைன் கிடையாதுடா ஏன்னா 1 by x இருந்தா முதலாவது நம்ம எல்கேஜில படிச்சது என்னது நண்பர்களே மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல டினாமினேட்டர் should not be 0 so உன்னோட டொமைன்ல 0 இருக்க கூடாது ஆனா அவன் கொடுத்திருக்கானே அவன் 0 டொமைன்ல கொடுத்திருக்கான் அப்ப அவன் கொடுத்த டொமைனே தப்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷனே கிடையாது ஆன்சர் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் ஏன்னா இதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன்டாடா அத பாருங்கடா இதெல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்டா ஃபங்க்ஷனே டிஃபைன் கிடையாது புரியுதா the answer is not defined that's the right answer okay so let's go அடுத்த கேள்விக்கு போலாம் பசங்களா everybody please solve it quickly டேய் ரிப்பீட் அது பாத்தியா அதான்டா PYQs ஓட பவர் இந்த if you complete those 100 120 questions you will get immense confidence பசங்களா ஏனா ரிப்பீட் ஆகும்டா நிறைய ரிப்பீட் ஆகும் சரியா so now let's go to the next question what is asked let f be a function from set of natural numbers to natural numbers defined by f of n is n plus 1 by 2 if n is odd n by 2 if n is even then this function is what then this function is please let me know then this function is bijective 1 to 1 but not onto 1 to 1 neither 1 to 1 nor onto not 1 to 1 but onto okay vaangada paakalam let's try to do it together so pasangala I would do this by arrow mapping da arrow mapping தப்புல மாட்டீங்கடா எனக்கு தெரிஞ்சு இது பெஸ்ட் மெத்தட் டா ஏனா இது MCQ தான் nobody cares how you did even arrow diagram if you draw it's okay so இது வந்து natural numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் okay இது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் so இப்போ 1 எடுத்துக்கோ 1 odd number yes odd number na 1 plus 1 by 2 அப்போ 1 is related to 1 2 even number 2 by 2 1 3 odd number 3 plus 1 by 2 2 4 even number 4 by 2 2 so எல்லாமே ரெண்டு element in domain is related to one element in B codomain so it's many to one and எல்லா B ல இருக்க எல்லாமே எடுக்கப்படுதா ஆமா சார் B ல இருக்க எல்லாமே எடுக்கப்படும்
B ல இருக்க எல்லாமே எடுக்கப்படும் அது உண்மைதான். So it is on to but not one to one. So C is your right answer. Okay, C is your right answer. Is it one to one? No, ஏனா 1 க்கு ஒரே இமேஜ், 2 க்கு ஒரே இமேஜ். So many to one. Many to one. It's not one to one. But on to ஆமா. ஏனா B ல இருக்க எல்லாமே எடுக்கப்படுது. 1 எடுக்கப்பட்டுச்சு, 2 எடுக்கப்பட்டுச்சு, 3 எடுக்கப்பட்டுச்சு, 4 எடுக்கப்பட்டுச்சு, 5 எடுக்கப்பட்டுச்சு. நம்ம எல்லாமே எடுக்கப்படும். So இதான் answer. So answer is 1 to 1 but not, I'm sorry, on to but not 1 to 1. Okay, next one. Please try to solve it, my dear boys and girls. Quick, சீக்கிரம்டா. Very good. Pasangla, now the challenge 100 books online access, I think now it will work for everybody. Please check it. Okay, Pasangla, it is free access for everybody da. Okay, I told you, I messaged you in Telegram, but na tela perala open panna mudiyala. There was some technical issue, I don't know why, but today we have resolved it. Can you check it please? Okay, can you check it and let me know? Okay, please check it now. Those who cannot access, go and recheck it once again and let me know by the end of this class or in the comment section. நான் திருப்பி செக் பண்றேன். ஓகேவா? Very good. So இப்போ இந்த கேள்வியை சால்வ் பண்ணலாமாடா? The answer is reflexive but not symmetric. Answer is D. So யார் யாரெல்லாம் D சொன்னீங்களோ you guys are correct. யாரா D சொன்னா? யார் யாரெல்லாம் D சொன்னீங்களோ you guys are absolutely right. Fantastic. Okay, fantastic. You guys are absolutely right. Good job. Okay, so வாங்கடா முன்னாடி போலாமாடா அடுத்த கேள்விக்கு. So எப்படி சார் D பசங்களா? Reflexive நாடா A, A should belong to the relation. So B க்கு பதிலா A போடு. A square minus 7A into A plus 6A square is equal to 0. So cancel ஆயிருமா? ஆமா சார், எல்லாமே cancel ஆயிரும். So reflexive it satisfies. So reflexive it satisfies. I hope all of you are clear. So கண்டிப்பா reflexive டா. ஆனா symmetric வராது. ஏனா is that symmetric in A and B? No. Is that equation symmetric in A and B? No. Okay, the answer is reflexive but not symmetric. நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, that's the way you do it. Let's go to the next one. A relation is called dash relation if each element is related to itself. If each element of A is related to itself, we call it reflexive relation. We call it reflexive relation. Okay, so now 1 marks are over. Let's go to 2 marks. Vaangada parakalanda. Let's fly, my dear boys and girls. Please try to do it fast. I want you all to be lightning fast. Domain of sine inverse of root of x minus 1. Domain of sine inverse of root of x minus 1. Please do it, my dear boys and my dear girls. Quick. Okay, please do it fast, people. Everybody. Equivalence na, an element can be related to other elements also da. Reflexive da, an element will be related to itself for sure. Okay, identity da best actually. Identity relation is correct answer for that. Idhukku identity will be the perfect answer. Okay, so equivalence relation liyo reflexive satisfy agum, but avan kettadu each element of A is related to itself. So reflexive is the more suitable option. Okay, equivalence varum pasangala ena reflexive relation is also equivalence relation. Okay, reflexive relation in A is also an equivalence relation, but suitable will be A only da, and identity relation kuda sollalam, that is even better.
Okay, so வாங்கடா, domain of sin inverse of this will be, உள்ள இருக்கிறது should be between -1 to 1. இதான் domain of sin inverse of whatever is there. So sin inverse of anything will be defined if the inside quantity is between -1 to 1. பசங்களா, square root can never be negative. So square root is always from 0. Okay, square root cannot be negative பசங்களா, it's always 0 or positive. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணு, ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணா எப்படி வருமா? Now add 1 everywhere. If I add 1 everywhere, this is what I get. So x belongs to 1 to 2. That's the answer. X belongs to 1 to 2. So 1 to 2 is your answer. Those who said x belongs to 1 to 2, you are absolutely right. You are absolutely correct. Shall I move forward, everybody? Great. So அடுத்த கேள்வி போலாம்டா. Next question. Again அதே மாதிரி கேள்வி. So இந்த கேள்வி ரொம்ப கேக்குறாங்க பசங்களா. நம்ம inverse trigonometryல domain, inverse trigonometryல domain கேள்வி நிறைய வரும்டா. So please try to solve it. That is very very important. Okay. 0 to 2 ஏன் வராதா? டேய் 0 எப்பறா வரும்? நீ வேணா 0 போட்டு பாரு. 0 உள்ள போட்டு பாரு. 0 போட்டா you are saying sin inverse of root of -1. அது டிஃபைன்டா? என்னடா சொல்ற? எப்பறா வரும்? நீ சொல்ற ஆன்சரை நீனே செக் பண்ணி பாருடா. நீ சொல்ற ஆன்சரை நீனே செக் பண்ணி பாருடா. Okay, I hope all of you are clear. Let's go. இந்த கேள்வி சால்வ் பண்ணுங்க. It's very similar to that. It is very similar to what we did in the previous question. Everyone, please try it out, my dear boys and girls. I want you to be lightning fast. Sin inverse of -x square. So உள்ள இருக்கிறது should be between -1 to 1. So இப்போ எல்லாத்துக்கும் minus multiply பண்ணு. எல்லாத்துக்கும் minus multiply பண்ணா inequality sign will reverse. Inequality sign will reverse. And x square is always greater than equal to 0. X square is always greater than equal to 0, less than equal to 1 in the கேள்வியில. So அப்போ x square is less than equal to 1. How do we solve it? So x square minus 1 is less than equal to 0. So factorize it. X minus 1 into x plus 1 is less than equal to 0. Use wavy curve. Use wavy curve. So where is it less than 0? It is less than 0 between -1 to 1. So x belongs to -1 to 1. That's the answer. X belongs to -1 to 1. That's the answer. Are you all clear? Happy? So -1 to 1 is the answer for this question. Easy one. I hope you liked it. Wavy curve பயங்கர important. படிக்காதவன் ப்ளீஸ் போய் படிச்சுக்கோ. படிக்காதவன் ப்ளீஸ் போய் படிச்சுக்கோ. என்னோட வீடியோ இருக்கும். ஜஸ்ட் ஷிமோன் சார் வேவி கர்வ்னு யூடியூப்ல டைப் பண்ணு. கண்டிப்பா தேவைப்படும் for application of derivatives. கண்டிப்பா தேவைப்படும் for increasing decreasing function. Very important. You need to know. Okay. Next one. Let's go forward. அதுக்கு டைரக்டா சொல்யூஷன் இருக்கு. Okay. I don't know why. Yeah, try to solve this. So try to solve this question பசங்களா. Simple one da. என்ன சொல்லிருக்கான்? Find is the domain of this. Domain என்னது? X square minus 4 should be between -1 to 1. So now add 4 everywhere. If I add 4 everywhere, I'll get this. Okay. So x will be between what? X will belong to root 3 to root 5. Union minus root 5 to root 3. ரெண்டுமே வரும் பசங்களா. ஓகேவா? பி கேர்ஃபுல்ரா. இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் வரப்போ கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் வரப்போ கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்கடா. ஓகே பசங்களா, ஆக்சஸ் ஸ்டில் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட். ஐ வில் செக் இட் ரா, கிவ் மீ சம் டைம். ஓகே, பிகாஸ் almost everybody 80-90% of students are able to see. There are few people who are not able to see the book digitally. I don't know why. Our team is figuring out. Give me some time. Okay, great. So idanda domain. Ipo range கேக்குறான். range எப்பரா பண்ணுவீங்க? So பசங்களா, domain is root 3 to root 5 union minus root 5 to minus root 3. Okay, now what will be the range? Can you please help me figure it out? Range will be what? சொல்லுங்கடா குயிக்கா.
So in the values it takes -1 to 1 ellame correct ah. So -1 to 1 ellame edtha sin inverse oda range evlo? It is -pi/2 to pi/2. That's the answer. It is -pi/2 to pi/2. And nobody is answering. You guys don't know. தெரியாதடா என்ன ஆச்சு? Why are you guys silent? Shall we proceed? I hope you guys liked it so far. Please let me know, my dear boys and girls. Try to be quick. Muchacha. Okay. So, pasangla, this is inverse trigonometry. Na inverse trigonometry pandrapo, I'll teach you everything in detail. I hope you liked it so far. Let's go to the next question. So now, prove that greatest integer function is neither 1 to 1 nor onto. Neither 1 to 1 nor onto. So, disprove பண்ணதுக்கு ஒரு wrong example போதும். For example, gif of 2.5 is 2. Gif of 2.75 is also 2. So, for two different values of x, for two different values of x, f of x is the same. That means it is not 1 to 1. சும்மா இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும்னா டிஸ்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. So disprove பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போதும். You can say one example which is against it. அவ்வளவுதான். So gif of 2.5 2, gif of 2.75 2 தான். gif na greatest integer function. Greatest integer function. Please check it out. Okay, this I have taught you when you are in 11th standard. அதுமே தெரியாதவங்க ப்ளீஸ் போய் பாருங்க. Greatest integer function அப்படின்னு டைப் பண்ணி Shimon sir போட்டா you will get it. Okay, fantastic. So now let's go forward. அடுத்து போலாமா? Not onto. Onto எதனால பசங்களா? கோடோமைன் என்னது? கோடோமைன் is all real numbers. ஆனா நம்ம gifல range எவ்வளோ? The range of gif greater than the function of x is all integers. So வெறும் integers தான் எடுக்கும். ஆனா codomain is all real numbers. So codomainல எல்லா real number இருக்கு. ஆனா என்னோட function எடுக்கிற values வெறும் integers. So அப்போ codomainum rangeம் சேமா இல்ல. So codomainum rangeம் சேம் கிடையாது. அப்போ it is not onto. அதனால தான் it is not onto. புரியுதாடா? Are you guys able to understand? Very simple. Not a very tough question. Got it? Next one. Please try to solve it. I want you to be fast. So if it is both 1 to 1 and onto, find the set B. Find the set B. Okay. So please check it out, guys. So f of 1 evlo? F of 1 is 2. F of 2 evlo? F of 2 is 4. F of 3 evlo? F of 3 is 6. F of 4 evlo? F of 4 is 8. எப்படி சார்? ஏன்னா 2x. So 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8. So அப்போ நான் arrow diagram வரைஞ்சா இதான் set A, இதான் set B, என் function set A to set B போகுது. A ல 1 2 3 4 இருக்கு. A1 is related to B2, A2 is related to B4, A3 is related to B6, A4 is related to B8. So இதான் என்னோட function. Is it 1 to 1? Yes. Is it onto? Yes. அப்போ என் codomain என் B எவ்வளோ? என் B வந்து 2468. For my function to be onto, my B should be 2468 பசங்களா. That's the right answer. That's the right answer. Are you all clear? Fantastic. That is the way you do it. Next question. Let's go. At the 3 marks. Please solve it, guys. Please solve it. Try to be fast. நடுவுல ஒரு கேள்வி வரும், சொல்யூஷன் இருந்துச்சு, நான் அதை மாத்துறேன்.
Can we do it by graph? They கொடுத்துக்கதே 4 பாயிண்ட் ரா. I would not suggest you to do by graph. போன கேள்வி 4 discrete points ரா. A ல we have only 4 points. 1 2 3 4. அதுக்கு எப்பறா graph வரைவ? என்னடா கேக்குற? Graph வந்து when you have real numbers, அந்த மாதிரி when you have a large set, you can draw a graph. உனக்கு கொடுத்ததே 4 பாயிண்ட். அதுல எப்பறா வரைஞ்சு நீ ப்ரூவ் பண்ணுவ? That is not a very good method. You can try, but I would recommend arrow diagram. Arrow diagram is better. Function mapping. Function mapping, arrow diagram is a better way to solve. சரியா? Great. So இப்போ வாங்கடா அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். எல்லாரும் இத சால்வ் பண்ண பாருங்கடா. I want everybody to try and finish it off. Quick. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Sir, that is a function from r plus. R plus இங்க என்னது? Real positive. நல்லா கவனி. இங்க r plus வந்து all positive numbers. Defined as f of x is log x to the base a. Prove that f is a bijection. Prove that f is a bijection. Bijection now I have to prove it is 1-to-1 and onto. I have to prove it is 1-to-1 and onto. So 1-to-1 எப்படி prove பண்ணுவ? Let x1, x2 belong to r plus. Let's say f of x1 is equal to f of x2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Log of x1 to the base a is equal to log of x2 to the base a. Okay. Otherwise we can do derivatives. This is not the right method, pasangla. We will do application of derivatives. Okay. Let's take f of x. F of x is log x to the base a. So I can write f of x is equal to log x to the base e by log a to the base e. So f of x is ln x by ln a. Okay, now differentiate it. If I differentiate it, what will I get? F dash of x is equal to 1 by x ln a. Okay, 1 by x ln a. Are you all clear? Are you all happy? Please let me know, my dear boys and girls. இப்போ நண்பர்களே, okay, I know x is positive. X belongs to real positive. Okay, so my f dash of x will be positive or negative always. ஒன்னு பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் இல்ல நெகட்டிவா தான் இருக்கும், depending on a ஓட வேல்யூ, ln a ஓட வேல்யூ. Okay, ஏனா ln a வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பசங்களா. ஆனா இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து it depends whether it is less than 0 or more than 0. Okay, so ஆனா ஒன்னு பாசிட்டிவா இருக்கும் இல்ல நெகட்டிவா இருக்கும். So f dash of x will either be always greater than 0 or it will be always less than 0. So it will be either strictly increasing or strictly decreasing. So it will be a monotonous function. If it is a monotonous function, it will be 1-to-1. Pakka vada. If it is a monotonous function, it will be 1-to-1. Hey, some method ra. I hope you are liking it. I hope you guys are liking it. This is very, very good question. Okay. Are you all able to எப்படி சார் சால்வ் பண்றீங்க? I'll explain it again. I will try to explain it from the basics. Please listen carefully. பசங்களா, first method work out ஆகாதுடா. I'll tell you why. நான் ஏன் அதை ஸ்டாப் பண்ணேன். See, நம்ம யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம்? சார் 1-to-1 ப்ரூவ் பண்ண இப்படிதான் சார் என் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி let x1 x2 belong to domain of function. Domain வந்து r plus. R plus இங்க வந்து பாசிட்டிவ் மட்டும் தான்டா, 0 வராதுடா. 0 வராதுடா. சரியா? 0 வராது. ஓகே, சோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? I will take f of x1 equal to f of x2. என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு அப்புறம்? சார் f of x1 வந்து log x1 base a equal to log x2 base a. இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவ? சார் x1 equal to x2 சார். அப்பதான் சார் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் சேமா. ஃபங்க்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க சார். ஃபங்க்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிட்டா x1 equal to x2, hence proved 1-to-1. நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்காடா இந்த மெத்தட்? பசங்களா, this is absolutely wrong. You can't do that. This is absolutely wrong. You cannot do that. ஏன்? ஏன்னா
when you cancel log, and when you do it like this, okay, when you cancel log and when you say x1 equal to x2, you are indirectly saying log is 1 to 1. நீ இந்த log remove பண்ணிட்டு x1 equal to x2 போட்டினா நீ இன்டைரக்டா சொல்ற it is 1 to 1 function. அவன் ப்ரூவ் பண்ண கேட்டதே அதான். புரியுதா? I hope you are able to follow. This is a very subtle point. அவன் ப்ரூவ் பண்ண கேட்டதே 1 to 1 தான்டா. நீ log remove பண்ணிட்டு x1 equal to x2 சொல்றது because it is 1 to 1. அவன் ப்ரூவ் பண்ண கேட்டதை வச்சே நீ சால்வ் பண்ற. அதனால இந்த மெத்தட் தப்பு. புரியுதா? நான் என்ன பண்ணேன்? I am using integration. I mean calculus. Application of derivatives. The application of derivatives என்ன சொல்லுது? If f dash of x is greater than 0 always, or f dash of x is less than 0 always, it is strictly decreasing, it is strictly increasing. Strictly increasing functions are 1 to 1 in the domain, are 1 to 1 in their domain. Strictly decreasing functions are also 1 to 1 in their domain. புரியுதா? So இதான் right method பசங்களா. This is the right way to solve it. Please I want you to listen carefully. So இப்போ நான் இதான் யூஸ் பண்ண போறேன். So வாங்க f dash of x கண்டுபிடிக்கலாம். So f of x வந்து it is log x to the base a. So உங்களுக்கு டைரக்டா டெரிவேட்டிவ் தெரிஞ்சா சூப்பரா. டைரக்டா டெரிவேட்டிவ் என்னது? Derivative of log x to the base a is 1 by x ln a. Correct? 1 by x ln a is the derivative of log x to the base a. தெரியுமாடா? இதான் டெரிவேட்டிவ். இத தெரியாட்டி இன்னொரு மெத்தட் நான் சொல்லி தரேன். log properties வச்சு. பசங்களா log properties வச்சு இத நான் எப்படி எழுதலாம்னா log x to the base e by log x to the log a to the base e. So இதான் ln x by ln a. ஏனா ln னா log to the base e பசங்களா. What is ln? Natural logarithm. ln னா natural logarithm. Natural logarithm னா to the base e. Natural logarithm னா to the base e. I hope you are able to follow that. Okay, are you all clear with that? So ஏன் இப்படி பண்ண? ஏனா இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது ஈஸி. இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது ஈஸி. இத இப்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு. f dash of x is equal to divided by ln a. அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். ln x ஓட டெரிவேட்டிவ் நம்ம we have studied from the beginning of 11th standard 1 by x. ln x ஓட டெரிவேட்டிவ் is 1 by x. அவ்வளவுதான். சோ ஒன்னு டைரக்ட் ஃபார்முலா படிச்சுக்கோ. டைரக்ட் ஃபார்முலா மறந்துட்டியா? சரியா தெரியலையா? அப்ப இப்படி பண்ணு. log properties வச்சு மாசாடா. வெரி குட். So now what I'll do, இப்போ f dash of x கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ f dash of x உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ f dash of x is 1 by x ln a. இப்பயுமே குதிக்காத. இது நல்ல கேள்வி. இது ஒரு நல்ல கேள்வி. ஏன்? ஏனா பசங்களா see x வந்து பாசிட்டிவ்டா. x வந்து டொமைனா. x belongs to r plus. r plus என்னது? set of all positive real numbers. அதாவது x belongs to 0 to infinity, 0 open. 0 கிடையாது. இந்த கேள்வியில 0 வராது. ஏனா அவன் நான் நெகட்டிவ் சொல்லல. அவன் சொன்னது பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ். சரியாடா? so 0 to infinity. புரியுதா பசங்களா? so x பாசிட்டிவ். so அப்ப f dash of x இது வரைக்கும் பாசிட்டிவ். சூப்பர். ஆனா வெயிட் பண்ணு. அவசரப்படாத. don't say it is always positive. இன்னொருத்தன் இருக்கான். இவன் பாசிட்டிவாவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாவும் இருக்கலாம். ரெண்டு கேஸ் வரும். ஓகே, சோ அது எப்படி சார்? ரெண்டு கேஸ். ஏனா அவன் a greater than 0, a not equal to 1. so அப்ப ரெண்டு கேஸ். a between 0 to 1 and a greater than 1. so அப்போ ln a will be negative here. இங்க ln a will be positive. so இங்க f dash of x will be negative. okay, less than 0 always. அப்போ strictly decreasing. இங்க f dash of x will be greater than 0 always. Greater than, so strictly increasing. so ரெண்டு கேஸ்லயுமே f dash of x is less than 0 always or greater than 0 always. so
so என் function எப்பவுமே strictly decreasing இல்லாட்டி strictly increasing. ஓகே, ரெண்டுமே ஒண்ணா இருக்க முடியாதுடா. ஒண்ணு இது இல்லாட்டி அது. ரெண்டுமே சேர்ந்து இல்லடா, தப்பா நினைச்சுக்காத. ஒண்ணு இது இல்லாட்டி அது. ஆனா ரெண்டுத்துலயுமே பார்த்தா it is strictly, so monotonous. Monotonous na it is going to be what? It is going to be 1 to 1. So that's what I proved. So since it is monotonic, since f of x is monotonic, it is 1 to 1. Pasangla, I don't know how many of you understood it. It's a very good question da. It's a very, very good question. I hope you liked it. Okay, so this is how you solve it. Okay, they Murli nada Murli சொல்ற அரே பையா உன்னை பார்த்தா நான் சொல்லணும், நீ ஏன்டா தப்பா சொல்ற, ஏ கிட்ட 5 டா, அதானே நானும் எழுதியிருக்கேன். கொஞ்சம் கண்ணு அப்பப்போ கண்ணு திறந்து பார்க்கணும்டா, எப்பயாவது ட்ரை பண்ணு. ஓகே, sometimes you have to open your eyes படிக்கிறப்போ. Okay, so answer is what? Option 1 to 1. 1 to 1 is absolutely true பசங்களா. Okay, எங்கடா நான் a less than 0 எடுத்திருக்கேன் பசங்களா? Where is a less than 0? How are you guys seeing a less than 0? Where? டேய் என்னடா இப்படி இருக்கீங்க பசங்களா? கண்ணு தரங்கடா கொஞ்சமாவது. Okay, you have to open your eyes. Where will I write a less than 0? I have never written anywhere. Got it? So guys, come on, this is not acceptable. You are in 12th standard. Okay, so இப்போ how it is negative? LNA negative எப்படி கேக்குறியா? அத நான் சொல்லி தரேன். இப்போ a வந்து 0 to 1 னா log to the base e a. Okay, so pasangla, I'll teach you how. Listen carefully. I'll teach you how. Please listen carefully. Okay, listen carefully. So log a to the base e. இது எப்போடா 1? இது எப்போ 1 னா when e power 1 is equal to a. Okay, இது எப்போ 0? log a to the base e எப்போ 0? It is 0 when e power 0 is equal to a. So a 1 ஆண்டா இது 0. ஓகேவா? a 1 ஆண்டா இது 0. ஒத்துக்கிறியா? a 1 க்கு மேல இருந்தா it is positive. அப்ப a 1 க்கு கீழ போனா let's say some value less than 1, this will be negative பசங்களா. அதான்டா சொல்ல வந்தேன். So இங்க இருக்க value 1 க்கு கீழ போனா log to the base e of that value will be negative. Are you getting it? Are you able to understand? This is what I was trying to explain. ஏன்னா log to the base e வந்து ஒரு increasing function டா. இதான் log to the base e ஓட graph. இதான் log to the base e ஓட graph. Okay, this is log to the base e ஓட graph. This is log to the base e of x. இப்போ இது எப்போனா when x is 1. Okay, so x 1 க்கு கீழ வந்துச்சுனா நெகட்டிவா இருக்கு பாத்தியா? So it is negative for x less than 1 and positive for x greater than 1. ஏன்னா x greater than 1 இதுக்கு மேல நம்ம கிராஃப் பாசிட்டிவ் y ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, இதுக்கு கீழ நெகட்டிவ் y ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. சோ இப்போ எனக்கு வேணும் ln of a. இதான் ஷிமோன் சார் சொன்னாரு. ln of a னா log to the base e of a. இப்போ ஷிமோன் சார் சொல்றாரு a வந்து if it is between 0 to 1, a between 0 to 1 னா அப்போ இந்த இன்டர்வல்டா. ஒத்துக்கிறியா? a between 0 to 1 னா இந்த இன்டர்வல். சோ 0 க்கு 1 க்கு நடுவுல இருந்தா அப்ப log என்ன வேல்யூ? is negative. நான் சொன்னேன்டா, அதான்டா சொன்னேன். log a to the base is negative when a is between 0 to 1. ஆனா அதுவே log a to the base is positive, it is positive எப்போடா? when a is greater than 1. ஏன்னா அதே கிராஃப்ல greater than 1 க்கு கிராஃப் வந்து பாசிட்டிவ். புரிஞ்சா? Did you all like it? Now is it clear? Now is it making sense to you? பசங்களா, இது எல்லாமே logடா.
log we don't teach it in 12th, it is 11th standard portion. Please refer to it. இதுவுமே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்டா, சீக்கிரமா கத்துக்கலாம்டா, கடுப்பாவாதீங்க, டென்ஷன் ஆவாதீங்க, and தெரியாட்டி கத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்கடா. Don't stretch the class. Okay, so don't stretch the class, and பசங்களா, I will not make such errors. This is my subject. Okay, so if it is a mistake, hundreds of comments will come. Okay, very very less probable da. அதனால திருப்பி டைப் பண்ணிட்டு இருக்காத, திருப்பி டென்ஷன் ஆகாத, அப்செட் ஆகாத. I am just correcting you. நீ போய் அதை வெறியா எடுத்து அதை கத்துக்க பாருடா, அதை கத்துக்க பாரு. இங்க நான் ஃபுல்லா டீச் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்டா, ஏன்னா 14 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. நான் உட்காந்து இப்போ லாக் டீச் பண்ணட்டுமா? இப்போ நான் லாக் டீச் பண்ணா அது ஒரு அரை மணி நேரம் எடுக்கும். அதனால நீ போய் அதை பாரு, பழைய வீடியோஸ் இருக்கு, வேகமா பாரு. ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் நீ 4x ஸ்பீட்ல பண்ணலாம். ஓகே, ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் நீ 4x ஸ்பீட்ல பார்க்கலாம். So please do that. Got it? Okay, now go forward. So everybody please try to solve it. Quick. So everybody please try to finish it off quickly. So there are two sets A and B, 1 2 3 4 5 6. A relation from A to B is defined as R such that x comma y belongs to R if x plus y equal to 6. So upper 1 oda 5 will connect. Okay, 1 oda 5, ஏனா 1 plus 5, 1 plus 5 is 6, 2 plus 4 is 6, so 2 comma 4. 3 plus 6 வருமா? வராது. 3 plus anything 6 வருமா? 3 plus 3 வரும். ஆனா இங்க 3 இல்ல. அவ்வளவுதான். இதாண்டா நம்ம ரிலேஷன். புரிஞ்சா? ரொம்ப ஈஸிடா. இதான் நம்ம ரிலேஷன். So these are the elements of R. Is it a function? No. Why is it not a function? ஏன்னா domain A. So 1 க்கு இமேஜ் இருக்கு, 2 க்கு இமேஜ் இருக்கு, ஆனா 3 க்கு இமேஜ் இல்ல. So because 3 does not have an image, it is not a function. Okay, because 3 does not have an image, it is not a function. Next one, determine the domain and range of R. Domain na x மட்டும் எடுத்து போடுங்கடா. Domain na 1, 2 மட்டும்டா. இதான் domain of R. Set மாதிரி போடணும் பசங்களா, not ordered pair. So this is your domain. So domain of R is all the first x coordinates, and the range of R is all the y coordinates of your relation. Relation இருக்க எல்லா ordered pair ஓட y coordinates. So 4, 5 is your range. புடிச்சிருந்தாடா, ஈஸியாடா. இந்த கேள்வில 3 மார்க் டா டேய். This question is 3 marks. Can you believe it? This is a 3 mark question. 3 லைன் இல்லடா டேய். இந்த 3 லைன் எழுதுனீனா 3 மார்க் டா. Okay, so I hope all of you are clear. Shall I move forward? அடுத்த கேள்வி போலாம் நண்பர்களே. Let's go quickly. Next one. டேய் பாதி தாண்டா முடிச்சிருக்கும். இன்னும் ஒரு 1 hour போகும்டா. minimum இன்னும் 1 hour போகும்டா. Please try to solve it along with me. Okay, next chapter வந்து inverse trigonometric function. Ra. Okay, so பசங்களா, check if the relation is reflexive. Okay, so x comma y belong to natural numbers. So does 1 comma 1 belong to my R? So 1 plus 1 1 comma 1 belong to my R, check பண்ணு. So 2 into 1 plus 1 equal to 3. It is not 41. So 1 comma 1 does not belong to my relation. Therefore, it is not reflexive. So reflexive இல்லன்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏதாச்சும் இல்லன்னு ப்ரூவ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி பசங்களா. ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு அகைன்ஸ்டா குடுத்தினா போதும். சரியா? So first find the domain and range. So first relation எழுதலாமா? relation எழுதலானா x1 போட்டா y வந்து 39, x2 போட்டா y வந்து என்ன வரும்? 37, x3 போட்டா
y வந்து 35, x4 போட்டா y வந்து 33 x5 போட்டா y வந்து 31, x6 போட்டா y வந்து 29, x7 போட்டா y வந்து 27, x8 போட்டா y 25, x9 போட்டா y 23, x10 போட்டா y வந்து 21, x11 போட்டா y வந்து 20, 19, x12 போட்டா y வந்து 17, 13 போட்டா 15, 11 போட்டா sorry 14 போட்டா it's 13, 15 போட்டா it is 11, then you have what 16 போட்டா 9, 8, 17 போட்டா it is 7, and 18 போட்டா it is 5, 19 போட்டா it is 3, 20 போட்டா it's 1. அவ்வளவுதான்டா. இதான்டா நம்மளோட domain. இதான் நம்ம range. I mean relation. இதான் நம்ம relation. Now you can get the domain. Domain is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So domain is what? Domain is 1 to 20. Domain is 1 to 20. Range எவ்வளோ? Range is a set of y values. Range வந்து 1, 3, 5, 7. All odd numbers. Odd numbers from 1 to 39. Odd numbers. 1 to 39 odd numbers மட்டும். அதான் range. Okay வாடா? Are you all clear? Is it reflexive? Obviously not. Okay. Is it reflexive? Okay. Is it reflexive? Absolutely not. Got it? The answer is absolutely not பசங்களா. Is it symmetric? No. ஏன்னா 1,39 இருக்கு. இதோட reverse 39,1 இருக்கா? 39,1 இல்ல. So it is not symmetric also. It is not symmetric also. Okay. So with that we shall move forward, my dear boys and girls. So it is not an equivalence relation பசங்களா. It won't be equivalence. It won't be equivalence. Transitive check பண்ண ஏதாச்சும் ஆப்ஷன் இருக்காடா? செக் பண்ணுங்க. Transitive check பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா? Transitive check பண்ணதுக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா? So yeah இருக்கு. இது ரெண்டு இருக்கு. 13, 15, 15, 11. So 13, 15, 15, 11 na 13,11 should be there. 13,11 இருக்கா? 13,11 relationல இல்ல. 13,11 relationல இல்ல. So அதனால it is not transitive. It is not transitive. So you can check that. Okay. So this is how you do it. I hope you liked it. It's a very easy question. Very easy. 3 மார்க் கேள்விடா. பொறுமையா சால்வ் பண்ணீங்கன்னா நீட்டா எழுதினீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. Okay. So shall we move forward? Everybody, let's go. அடுத்த கேள்வி போலாம்டா. Okay. டேய் அதுக்கு முன்னாடி அந்த கேள்வியில ஆன் டு கேட்டிருக்காங்கடா. அதை நான் முடிக்கல. ஒருத்தன் சொன்னான் சார் இதுல ஆன் டு கேட்டிருக்காங்க சார் நீங்க பண்ணல சார். ஸோ ஆன் டு 1 to 1 ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஆன் டு எப்படி சார்? ஆன் டுனா பசங்களா let's take y is equal to log of x to the base a. Okay. அப்ப x is equal to a power y. Got it? X is equal to a power y. So here for every y belonging to R, a power y will be a positive real number. Therefore, range is equal to R. அவ்வளவுதான். ஏன் சார் நம்ம y நீ என்ன ரியல் நம்பர் போட்டாலும் a to the power y will always be positive. ஆமா, exponential functions are always positive. Exponential functions are always positive பசங்களா. I hope you are aware. It's a very good point. எழுதி வச்சுக்கோ. Exponential functions are always positive. And that's what we want. A power y always positive na x is always positive. அதான் கேள்வியில கொடுத்திருக்கான். X is always positive. So y will take any real value. அதனால it is on to. Okay. அதனால it is on to. That's how you do it. I hope you liked it. With that said, let's go. அடுத்த கேள்வி. வாங்கடா சீக்கிரமா சால்வ் பண்ணுங்கடா. சார் ப்ராபபிலிட்டி பண்ணுவீங்களா சார்? பண்றேன்டா.
Okay, so now let's solve it, my dear boys and girls. We will do it quickly. Niharika, r plus na positive real number. Niharika, adu x ku na y da real number sonna. For every real number y, you will get a power y to be a positive real number x, which is perfect na. Adana namakku venum. So y can take any real number value, Niharika. I hope you understood. Okay. So pasangla, yes, Vivekam batch la inniki I will teach, I think continuity ada. Inniki Vivekam batch la we have class. Please do not miss it. Vivekam batch crash course for maths. Today and next 5 days we'll have class. Innilende adutha 5 naalik class irukunda. Ellarum vandirunga please. Okay. So now shall we solve this question? Are you all ready? Vaangada solve pannalam. Prove that it is a bijection. Bijection, you have to show it is 1 to 1. You have to show it is on to pasangla. So let's try to do it. Okay. Yeah. So how do you do this pasangla? Can you all try it? Arrow diagram panla, but arrow diagram CBSE la ottupangala theriyala. Arrow diagram it's very easy da. Arrow diagram it's very easy. It's no brainer. Okay. So natural numbers now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Okay. And you know 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. So 1 na odd number. So n plus 1 is 2. 2 na even number. So 2 minus 1 is 1. 3 na odd number. 4 na even number. 5 na odd number. Okay, 5 will go to 6. Okay, 6 will go to 5. So you see here it is 1 to 1 and everything is taken, so it is on to. But yeah, this is okay-ish method. Edume strike avati ipdi pannalam, but I would prefer you to solve by the other method. So other method enadhu? Let's say f of x equal to y. Okay, let's say x is even number. X is even na varum. X is even na. F of x is x minus 1 equal to y. So x is equal to y plus 1. Okay. So that means y is odd number. So this means y is odd. Okay. And if x is odd number, then what will I get? F of x is how much? F of x is equal to odd number na x plus 1. So x plus 1 is equal to y. So x is equal to y minus 1. Okay. So x is odd number. So y will be even here. So y is taking every even number. Y is taking every odd number. I hope you are getting that. Okay. So x even na y will take odd numbers. X odd na y will take even numbers. So x even or odd on porthu y is taking every natural number. Every natural number starting from 1. Starting from 1. I hope all of you are clear. Everybody? Super ada? Great. So that's about it. Easy question, pasangla. I hope you liked it. Now we can move forward. Okay. Now we can move forward. You can do 1 to 1 separately. Okay. 1 to 1 இதே மாதிரி பண்ணலாம்டா. Even odd தனியா எடுத்து பண்ணு. You will be able to get it. It's a very easy question. We'll move forward. Okay. So now next question. Can you try this, everybody? Inverse trigonometric functions. Epo sir. Pasangla. Maybe tomorrow morning da. Tomorrow morning we will have ITF. Okay. So now try to solve this question, please. Everybody try to solve this question. Quick. Tap. Solve pannada. I want you to quickly solve it so that we can move forward. Fast, guys. Come on. So check whether the relations in the set of real numbers are defined by a comma b is irrational number is reflexive, symmetric or transitive. Pasangla, it's a very nice question. Hey, pona question mudingada please. Pona question mudingada. I did on to na kaamichen. 1 to 1 neengale parangada. Try it with the same method. You will be able to get it.
arrow diagram they'll accept, but I don't think they'll give full mark. Okay, arrow diagram is fine, but I don't think they'll give full mark. But complete that question, please. I have attached solutions. I will put it up in the description after the class. Class முடிஞ்ச பிறகு நான் descriptionல போடுறேன். ITF na inverse trigonometric function ra. ITF na inverse trigonometric function. I will take it tomorrow morning. Okay, so pasangla check whether this is irrational number. Okay, and if it is irrational, it belongs to the relation. Okay, so ipo reflexive one check pannu. Reflexive na a comma a should belong to R. Does it belong to R? Let us take a comma a. Let us take a comma a where a belongs to R, set of real numbers. So a minus a plus root 2 is what? Is root 2, which is irrational. Apo a comma a belongs to R, belongs to my relation. Othukiriya? So a comma a belongs to my relation na, it is reflexive. A comma a belongs to my relation na, it is reflexive. Othukiringala? It is a reflexive relation. Very easy. Ipo symmetrica transitive check pannu. Symmetrica transitive check pannu. Abdi illati you have to give proof. You have to give proof why it is not. Abdi illati you have to give proof why it is not. Okay, so pasangla, is it symmetric? Please let me know. Is it symmetric? Please let me know. So a va root 2 nettuko, b 0 nettuko. Okay, so root 2 minus 0 plus root 2 is 2 root 2. That is irrational. Apo a comma b belongs to R. Okay va? Super. A minus b plus root 2 is 2 root 2. It belongs to R. Ipo symmetric na idola reverse it should belong. Idola reverse enadhu? Idola reverse is 0 minus root 2 plus root 2 is 0. Is it irrational? No, it is rational. It is rational. So 0 comma root 2 does not belong to R. So this belongs to R, that does not belong to R. So it is not symmetric. It is not symmetric. Not symmetric na இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் குடு போதும். இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கண்டுபிடிச்சு கரெக்டா குடு. அது போதும். ஓகே, இப்போ அடுத்தது என்னது? அடுத்தது we are going to check for transitive. So transitive check பண்ணலாமா? Are you guys ready? So let's check transitive பசங்களா. Okay, so transitive என்ன பண்றேன்? அதே மாதிரி a comma b I take 0 comma root 2 comma 0 belongs to R. And root 2 comma 0 belongs to R. I showed you root 2 minus 0 plus root 2. So it is a irrational number. It belongs to R. Perfect. Apro I will take 0 comma என்னடா எடுக்கலாம்? root 2 comma 0 belongs to R. அப்புறம் b to c என்ன எடுக்கலாம்? 0 comma minus root 2. Is that correct? What can I take? Can you guys give me an example for transitive? Minus 2 root 2. Okay, let me check. Two root 2 or minus 2 root 2? I think 2 root 2, I guess. Right? I think 2 root 2, not minus 2 root 2. Yeah? I think 2 root 2. Is that correct? Okay. So it belongs to R. Eppadi sir? If you have two elements, ordered pair a comma b belonging to R, then a minus b plus root 2 should be irrational. So yes, ama sir, satisfy avudhu sir. Appo idu belongs to R, idu belongs to R. Ipo transitive na, if a comma b belongs to R, if b comma c belongs to R, then a comma c should belong to R. So a comma c should belong to R. We will check it. Let's check it. A minus c plus root 2. Sir, 0 sir. It is rational. So a comma c does not belong to R. A comma c does not belong to R. Okay, that's the way we do it. Are you all clear? Everybody happy? Yeah. So that is the way you do it. I hope all of you are clear. Got it? So it is not transitive. If you show one example,
If you show one example where it is not transitive, that is enough. Okay. Mahima Vivekam batch is coming to an end. Just 4 days. Just 5 days, it's over. Okay. It's your call. Vivekam batch I will teach you theory. Okay, that's the only advantage. Theory venuna nee serlam illana YouTube e podum seriya. So Vivekam batch today I am teaching continuity and differentiability. Tomorrow application of derivatives. Day after tomorrow you will have the integration and all that. So continuous 5 chapters I will teach every day. Today, tomorrow, day after tomorrow, adutha 5 naal. Okay, great. So matta chapters recording irukum. Inul sir, Suresh sir eduthiruparu for other chapters. avadanda adha kelvi case study da neenga aasapattadu vaangada 5 marks vandaachira. So inimedi full 5 marks pasangala. 4 marks apro 5 marks. Okay, so please try to solve it. Total 120 slides irukda. எப்போ முடியும்னு தெரியல. மேபி 2 o'clock. ஸோ பசங்களா நம்மளோட pedagogy access எங்க டீம் வந்து they are asking you to re-log in. Can you check it and see please? So pedagogy யாரெல்லாம் access பண்ண முடியலையோ I want you to re-log in and check. Okay, please do it. Okay, இப்போ வாங்க அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். So identify the relation which is reflexive, transitive but not symmetric. Reflexive na idula idu kadiyadu ena 1 1 2 2 3 3 venum. 1 1 2 2 illa, 1 1 2 2 3 3 illa, 1 1 2 2 3 3 illa, 1 1 2 2 3 3 இது இருக்கு. So R4 R5 ரெண்டுமே இருக்கு. ஆனா சிமெட்ரிக்கா இருக்க கூடாது. So R4 is symmetric. இல்ல R4 symmetric கிடையாது. ஏன்னா 1 2 இருக்கு, 2 1 இல்ல. So R4 symmetric இல்ல. R5 2 1 இருக்கு, 1 2 இல்ல. 2 1 இருக்கு, 1 2 இருக்கு. So அப்போ R5 symmetric. R4 the answer. ஏன்னா R5 is symmetric பசங்களா. R4 is the relation which is reflexive but not symmetric. Transitive செக் பண்ணிடலாம். Transitive இருக்குமா இங்க 1 1 1 2 1 2 இருக்கு. அப்புறம் மீதெல்லாம் identical pairs, so no need to check. So yes, R4 is the answer. Correctடா? R4. R5 வராது பசங்களா. ஏன்னா R5 is symmetric. 1 2 இருக்கு, 2 1 இருக்கு. Okay, 2 3 இருக்கு, 3 2 இருக்கு. So it is symmetric. Are you all able to get it? Fantastic. So with that, let's go. அடுத்த கேள்வி. Identify the relation which is reflexive and symmetric but not transitive. Reflexive and symmetric but not transitive. Reflexive and symmetric R5 பசங்களா. R5 transitive இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம். R5 transitive இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம். R5 transitive. Okay, please check it. So R5 transitive கிடையாது பசங்களா. So answer is R5. எப்படி சார்? How sir? பசங்களா 3 2 இருக்கு, 2 1 இருக்கு. 3 2 இருக்கு, 2 1 இருக்கு. ஆனா 3 1 இல்ல. So R5 is reflexive and symmetric but not transitive. Okay, so next one. Identify the relations which are symmetric but neither reflexive nor transitive. Reflexive இருக்க கூடாது. அப்போ R4 R5 காலி. Okay, R3 வருமா? Yes, R3 வரும். ஏன்னா R3 is symmetric. R2 வருமா? வராது. R1 வருமா? Yes, R1 வரும். So R3 and R1 both are correct. R3 and R1 both are symmetric
and both are not reflexive. Okay. Not reflexive, not transitive. Okay. Is that correct? Paper 2 1 1 2. Okay. 2 2 illa. So both are correct pasangla. Both are correct. R3 transitive varadra. Ena see 2 1 irukku 1 2 irukku. ஆனா 2 2 இல்லல. நல்லா கவனி. அதான் கேர்ஃபுல்லா பாரு. அவசரப்படாது. சம்மல. சம்ம ட்ராப் படாது. see 2 1 இருக்குடா. 1 2 இருக்கு. ஆனா 2 2 இல்லல. So not transitive. Good, right? Did you get it? பசங்களா இன்னும் chatல நிறைய பேர் திருப்பி R3 transitive சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. Okay, that's a good question. R3 is not transitive, so R1 and R3. Okay, next one. What pair should be added to the relation to make it equivalence? So R2 க்கு எதை add பண்ணா equivalence ஆகும்? So first I want the identical pairs 1, 1, 2, 2, 3, 3. இதை மூணுத்தையும் add பண்ணணும். I need to add these three. So இதை மூணுத்தையும் add பண்ண பிறகு symmetric ஆக்கிறதுக்கு 2, 1 தேவை. Symmetric ஆக்கிறதுக்கு 2, 1 தேவை. இதை symmetric ஆக்கிறதுக்கு 3, 1 தேவை. இதை symmetric ஆக்கிறதுக்கு 2, 3 தேவை. I think that's about it. I have included almost 6. So these 6 pairs should be added. These 6 pairs should be added to this to make it symmetric. These 6 pairs should be added to R2 to make it, equivalence. To make it equivalence. Okay, Vada? I hope you liked it. It's a good question, pasangla. Next one. How many relations can be there from S to J? Nalla kelvi. Total number of relations. That's the formula. Total number of relations. That is a direct formula. Please utilize it and get the answer. Please utilize it and get the answer. Quick, fast, guys. Done, very good. So in the KLV எப்படி பண்ணுவீங்க? Total number of relations from S to J. Total number of relations, that is a direct formula, 2 to the power mn. So 2 to the power number of elements in S into number of elements in J. The answer is 2 to the power 12. Okay. Answer is 2 to the power 12. That's a direct formula. That is the total number of relations from set A to set B. Okay. A student identifies a function from set S to J as f is equal to s of s1, j1, s2, j2, s3, j2, s3, s4, j3. Is it bijective? Absolutely not, because it is not 1 to 1. So s2 and s3 have the same image. Have the same image, j2. Therefore, it is not 1 to 1. If it is not 1 to 1, it is not bijective. If it is not 1 to 1, it is not bijective. Easy. Okay, at the kelvi. Let's go quick. How many 1 to 1 functions can be there from set S to set J? Set S to set J. How many 1 to 1 functions? Solli kuduthirken. Easy kelvi. Answer is 0. Very good, Kumar. Very good, Kishore. Very good. Answer is 0, pasangla. Answer is 0. Why? ஏன்னா பசங்களா எஸ்ல நிறைய பேர் இருக்காங்கடா. S1, S2, S3, S4 and J ல you have only 3. How can you have 1 to 1 functions? 1 to 1 functions possible only when this has lesser or equal to this number of elements. Okay, so இதுல வந்து 1 to 1 possible கிடையாது பசங்களா, 0. Next one. How many ordered pairs minimum should be included in R1 so that it is reflexive but not symmetric?
reflexive na I need S1 comma S1 and I need S2 comma S2 and I need S3 comma S3 and I need S4 comma S4. அவ்வளவுதான். I just need to add these 4. இந்த 4 ஆட் பண்ணா போதும். இந்த 4 ஆட் பண்ணா போதும். கரெக்ட்டா? இந்த 4 ஆட் பண்ணாலே it will become reflexive. ஏன்னா symmetric-ஆ இருக்கணும்னு கேட்கவே இல்ல. Symmetric-ஆ இருக்கணும்னு கேட்கவே இல்ல. So minimum how many should I add? Minimum I have to add these 4. Hey, S ல 4 இருக்குடா. S1 S1, S2 S2, S3 S3, S4 S4. So 4 elements I have to add. S3 இருக்கா? S3 illada, I have to add it. Okay. So now 5 marks pasangla. Vaangada. Muchalla. So please try to solve this. We will finish it off quickly. We will finish it off quickly. NCERT exam class CBSE website la irukunda. CBSE official website la irukum. Okay. Are you all done? Everybody, please let me know the answer. Great. So vaangada. Let's finish it off. So pasanga, how do you prove 1 to 1? Idhukku nee appdi pannalam. Enadhu? Let us take x1 x2 belonging to the domain A. Okay. So let's say f of x1 is equal to f of x2. So I'll get what? x1 minus 3 by x1 minus 5 is equal to x2 minus 3 by x2 minus 5. Now cross multiply. If I cross multiply, I'll get x1 x2 minus 5x1 minus 3x2 plus 15 is equal to x1 x2 minus 3x1 minus 5x2 plus 15. So 15 cancel ஆயிரும். அப்புறம் x1 x2 cancel ஆயிரும். So I'll have 2x2 is equal to 2x1. So x1 is equal to x2. Okay. So ஒரே ஒரு condition தான் வருது. அப்போ it is 1 to 1. அப்போ it is 1 to 1. Okay. அப்போ it is 1 to 1. Easy டா. So 1 to இந்த மாதிரி கேள்விக்கு இதான்டா பெஸ்ட் மெத்தட். இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா இதுதான் பெஸ்ட் மெத்தட் பசங்களா. ப்ளீஸ் டூ இட் பை திஸ். இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு I would not prefer application of derivatives. Increasing decreasing இந்த மாதிரி கேள்விக்கு நான் அவ்வளவா பண்ண மாட்டேன். இந்த மாதிரி கேள்விக்கு போர்டு எக்ஸாம்ல இதுதான் பெட்டர் மெத்தட். புரியுதாடா? ஸோ ஜட்ஜ் பண்ணு. எந்த கேள்விக்கு எதை யூஸ் பண்ணணும் ஜட்ஜ் பண்ணு. சரியா? ஸோ இப்போ அடுத்தது ஆன் டு என்ன பண்ணுவேன்? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கோ. கெட் எக்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய். கெட் எக்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய். ஸோ என்ன பண்ணுவேன்? yx minus 5y is equal to x minus 3. So what will you get? x எல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வா. yx minus x is equal to 5y minus 3. So x காமன் எடுத்தீனா x into y minus 1 equal to 5y minus 3. So x is equal to 5y minus 3 by y minus 1. So y cannot be 1 பசங்களா. Denominator 0 ஆ இருக்க முடியாது. So அப்போ y can take all real values except 1. Okay. Is that correct? And that is exactly our codomain. So my range and codomain are equal. They are the same. Therefore na pasangla. Therefore it is on to. Easy kelvi. Are you all clear? Ena x real number la. X should be a real number. X real number na idu real number ah irukanum. Idu real number ah irukna denominator 0 ஆக கூடாது. அத மட்டும் தான் நான் செக் பண்ணுவேன். அதான் நான் செக் பண்ணிருக்கேன். ஐ ஹோப் யூ லைக் இட். இதுதான் மோஸ்டா கேட்பாங்க. டிபிக்கல் போர்டு எக்ஸாம் क्वेश्चन இது. கண்டிப்பா இது வரலாம். இத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஓகே. Now let's go forward at the கேள்வி. Quick சீக்கிரம்டா டேய். Try to be fast. Try to be fast guys.
Weird and wonderful. Yes, yes, we will do. Don't worry. Board exam muchone we will do for JE in JE Vati. Okay, we have a full team. We will solve questions. Another suggestion: inorganic chemistry. அதெல்லாம் improve பண்றா ஏன்னா அதெல்லாம் easy scoring subjects. Okay, and maths க்கு PYQs மட்டும் solve பண்ணு. Maths க்கு PYQs solve as much as you can, probably 200 from every chapter. Okay, on to prove பண்ண வேண்டாமா? நான் பண்ணிட்டேன்டா, ப்ளீஸ் செக் பண்ணு. நான் பண்ணிட்டேன், on to prove பண்ணேன்டா, ப்ளீஸ் செக் இட். ஓகே, சோ இந்த கேள்வி எப்படிடா சால்வ் பண்ணுவீங்க? வாங்கடா பசங்களா பார்க்கலாம். So how do you solve this question? Please think about it. Check whether it is reflexive. Reflexive na enadhu pasangala? X comma x should belong to R. Check pannu. So x square minus x square modulus is less than 8, obviously. So therefore x comma x belongs to R for all x belonging to set A. So it is reflexive. So reflexive prove பண்ணியாச்சா? இதாண்டா reflexive prove பண்றது. Reflexive relation na pasangla Girish Ram, reflexive relation na for every x belonging to A, x comma x அதாவது 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 4 comma 4 5 comma 5 எல்லாமே என் ரிலேஷன்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். என் ரிலேஷன்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஓகே, எல்லாமே என் ரிலேஷன்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஓகே, now what is symmetric? Symmetric எப்படிடா பண்ணுவீங்க? சிமெட்ரிக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுண்டா. பாருங்களா, செக் பண்ணலாமா? Shall we do it? So பசங்களா, if x comma y belongs to R, then we know modulus of x square minus y square is less than 8. That is the same as modulus of y square minus x square. ஏன்னா modulus properties பசங்களா. So this implies y comma x belongs to R. So it is a symmetric relation. It is a symmetric relation. So x comma y R ல இருந்துச்சுன்னா y comma x ஓ R ல தான் இருக்கும். ஏன்? ஏன்னா modulus of x square minus y square is less than 8. அதான் condition for belonging to the relation. இப்போ அந்த condition I can rearrange it. ஏன்னா மாடுலஸ்ல மைனஸ் வெளியே வந்தா கூட பிளஸ் ஆயிரும். மாடுலஸ்ல ஒரு மைனஸ் வெளியே எடுத்தா கூட பிளஸ் ஆயிரும். அதனால இதுவும் ஒண்ணுதான். So this is also less than 8. That means y comma x belongs to R. So it is symmetric relation. Transitive check பண்ணலாமா? Transitive வராது பசங்களா. Transitive வராததுக்கு I want you to give one example. Can you give me one example? Anybody? Can you give me one example? ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கடா transitive-க்கு. Okay, transitive-க்கு what is the example? 1 2 2 3. We will check it. 1 comma 2, does it satisfy? Yeah, so 1 comma 2 belongs to my relation. 2 comma 3, does it satisfy? Yeah, it belongs to my relation. Ana 1 comma 3 does not belong to my relation. Therefore it is not transitive. It is not transitive. Sir, எப்படி sir 1 comma 2 வந்தீங்கன்னா 1 square minus 2 square is less than 8. ஆமா, 1 minus 4 is less than 8. ஆமா, 3 is less than 8. So 1 comma 2 belongs to my relation. Correct. 2 comma 3, yes. ஏன்னா 2 square minus 3 square is less than 8. So 4 minus 9, so 5 is less than 8. So yeah, 2 comma 3 also belongs to my relation. ஆனா 1 comma 3 வராது. ஏன்னா 1 square minus 3 square is not less than 8 பசங்களா. 8 less than 8 is not true. Not true. 8 is not less than 8. அதனால இது ரிலேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. அதனால it is not transitive. என்னைக்குமே not transitive prove பண்றப்போ you just have to have one counter example. One counter example. ஆனா அந்த counter example கரெக்டா பண்ணு, தப்புட்றாத. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. முன்னாடி போலாமா?
f of 1 is 1. So f of 1 is 1 பசங்களா எப்படிடா சால்வ் பண்ணுவீங்க? f of 1 is equal to a into 1 plus b is equal to 1. So a plus b is 1. Okay. And f of 2 is 3. f of 2 is 3. That means a into 2 plus b is equal to 3. So 2a plus b is 3. So 2a plus b is 3. a plus b is 1. Now get a and b. Subtract panna. a is equal to 2. b is equal to minus 1. So the function is what? The function is basically 2x minus 1. Idan our function. We have to prove it is 1 to 1. We have to check whether it is 1 to 1 and on to. So 1 to 1 romba easy pasangla. You can do it by both the methods, your f dash of x, application of derivative, or f of x1, f of x2. Let x1, x2 belong to R, real numbers. Okay, in our domain is real numbers. So f of x1 is equal to f of x2. So 2x1 minus 1 is equal to 2x2 minus 1. So minus 1 cancel. So 2x1 is equal to 2x2. So x1 is equal to x2. So it is 1 to 1 function. You know, and the one condition da varudhu. And the one condition da varudhu. So it is 1 to 1. Appo on to eppadi check pandrathu? On to eppadi check pandrathu na pasangla? I have to see whether it is increasing or decreasing. So this is that increasing function. And f dash of x is what? F dash of x is 2. So it's a strictly increasing function. Okay, va? So if a graph varanja, at minus infinity it is minus infinity. At plus infinity it is plus infinity. So the graph will be like this. So it covers all real values. The answer is it is on to. It is both 1 to 1 and on to. So graph vachi pannalam. Graph la enna kaamikrom on to ku ella y values edukapattirukku. Ella y values edukapattirukku. Adha on to prove பண்ற விதம். எல்லா y values என்னது? All real numbers. அதான் codomain. So அப்படி prove பண்ணலாம். இல்லாட்டி f of x equal to 2x minus 1. அத y ன்னு எடுத்துக்கோ. அப்ப x is equal to y plus 1 by 2. Okay. So for every real number y, you can get a real number x. So y belongs to R. அப்படியும் prove பண்ணலாம். So my range is equal to codomain. Therefore it is on to. இப்படியும் prove பண்ணலாம். இதுவும் perfect. Whatever you like. Okay. I taught you both the methods. With that, let's go forward. Hey, quick. Come on, guys. Let's finish it off. அடுத்த கேள்வி. So check on to and 1 to 1. So இது 1 to 1 கிடையாதுன்னு prove பண்ணனும் and on to கிடையாதுன்னு prove பண்ணனும். எப்படி prove பண்ணுவீங்க? Let's try to do it together. Let's try to do it together. Quickly, my dear boys and girls. I want all of you to be fast. I want all of you to be fast. Try to solve it with me. Okay, எப்படா பண்ணுவீங்க? Show that this function is neither 1 to 1 nor on to. So 1 to 1 க்கு let's take x1, x2 belonging to the domain R. Let's say f of x1 is equal to f of x2. So I'll have 2x1 by 1 plus x1 square is equal to 2x2 by 1 plus x2 square. So now cross multiply. 2x1 plus 2x1 x2 square is equal to 2x2 plus 2x2 x1 square. Okay. So 2 எல்லாம் cancel பண்ணிடலாம். So எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் எடுத்துவா. x1 minus x2 plus x1 x2 square minus x1 square x2 is equal to 0. So x1 minus x2 common எடுக்கலாமா? x1 minus x2 common எடுக்கலாமா? அடுத்த ஸ்டெப்ல எடுக்கலாம். Okay. So if I take x1 minus x2 common, I'll have 1 minus x1 x2 is equal to 0. So I'm getting two conditions, x1 equal to x2 or 1 is equal to x1 x2. So ரெண்டு கண்டிஷன் வருது. இந்த கண்டிஷன் satisfy ஆகுமான்னு பாரு. ஆகுமா? ஆகலாமே. x2 x1 2 x2 1 by 2. So the product வந்து 1. So இந்த மாதிரி வர x க்கும் function value equal இருக்கும். நீ வேணா பாரு. f of 2 will be equal to f of 1 by 2. நீ செக் பண்ணி பாரு. Therefore இந்த மாதிரி multiple conditions வரனால it is not 1 to 1.
இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கண்டிஷன் வரனால it is not 1 to 1. மல்டிபிள் கண்டிஷன் வரது மட்டும் இல்ல, அது நிறைவேறும். அதாவது if the function value is equal, it means x1 can be equal to x2 or even this is possible. இதுவும் நிறைவேறும். அதை செக் பண்ணிக்கோ. சம்டைம்ஸ் ரெண்டு கண்டிஷன் வரும், ஆனா ஒன்னு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, அப்போ 1 to 1 தான் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி கேள்வி வரும், அதுவும் சூப்பர் கேள்வி. ஓகே, இப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் வந்திருக்கு, ரெண்டுமே நிறைவேறும். நீ அங்க செக் பண்ணிப்பார். f of 2 வேல்யூ எவ்வளவுடா? 2 into 2 by 1 plus 2 square, so 4 by 5. f of 1 by 2 எவ்வளவுடா? 2 into 1 by 2 by 1 square plus 1 by 2 square, so it is 1 by 1 plus 1 by 4, so 4 by 5. பாத்தியா, ரெண்டுமே ஈக்குவலா வருது பாரு. so அப்ப இதுவும் நிறைவேறுது, அதனால it is not 1 to 1. so 1 to 1 இல்லன்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது we have to prove on to. எப்படி பசங்களா பண்ணுவீங்க? we have to prove that it is on to na take y, f of x equal to y, so get x in terms of y. so you will get what? x square y plus y plus is equal to 2x. so x square y minus 2x plus y is equal to 0. so discriminant எவ்வளோ? ஏன்னா what is x? x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. okay, that's your x. so x should be a real number. x real na root should be defined. root defined na 4 minus 4y square should be greater than equal to 0. so 4y square, so y square is less than equal to 1. so y square is less than equal to y belongs to minus 1 to 1. that's your range. okay, ஃபவாஸ் இல்லடா லைவ் தான்டா, நிறைய கேள்வி இருக்கனால நான் சால்வ் பண்ணிட்டே போறேன். I am not interacting too much in the chat. okay, so answer is minus 1 to 1. okay வாடா, முன்னாடி போலாமா? so minus 1 to 1 is my range, but range codomain equal டா, codomain equal கிடையாதுடா, அதனால it is not on to. சரியா? last question not symmetric. இதுடா, இதுவா symmetric தான்டா, please check it, you have done it correctly. ஓகே, அடுத்த கேள்வி போலாம் நண்பர்களே. இது சூப்பர் கேள்விடா, இதை ட்ரை பண்ணுடா. இதுவும் அடிக்கடி வருதுடா, ப்ளீஸ் சால்வ் இட். Shall we discuss? Guys, are you ready? Try to be fast, guys. அதான் முடிக்க போறோம்டா, இன்னும் ஜஸ்ட் 20 ஸ்லைட் தான், முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? இப்போ பசங்களா இந்த கேள்வி எப்படா சால்வ் பண்ணுவீங்க? பசங்களா இது ஏன் வித்தியாசமான கேள்வினா, ரிலேஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆன் n cross n. அப்படின்னா ரிலேஷன் இஸ் ஃப்ரம் n cross n to n cross n. புரியுதா? So இந்த மாதிரி கேள்வி நீங்க நிறைய பேர் பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. So let's try to solve it. Are you ready? Yeah, it's a very good question. Okay, so when it will be symmetric na a comma b should be related to itself. If a comma b belongs to n cross n, then we can say a minus a is equal to b minus b. Correct? So I can say a comma b is related to a comma b. ஏன்னா ab cd related na a minus c should be equal to b minus d. அது ஈக்குவலா வருது. So அப்போ a comma b is related to itself. So it is reflexive.
நம்ம கேள்விடா. I hope you liked it. So a comma b is related to itself. That is the answer for reflexive. இப்போ symmetric. Symmetric na a comma b is related to c comma d. Okay va? இப்போ this is given. If a comma b is related to c comma d, then a minus c is equal to b minus d. இதை நான் திருப்பி போடலாம். c minus a equal to d minus b. அப்போ இதுல இருந்து I can say c comma d is related to a comma b. Therefore it is symmetric. Therefore it is symmetric. So symmetric ku prove பண்ணியாச்சு. So reflexive prove பண்ணியாச்சு. Symmetric ku prove பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது நான் transitive prove பண்ண போறேன். If a comma b belongs to, if a comma b related to c comma d and c comma d related to e comma f, then I can say a minus c is equal to b minus d, c minus e is equal to d minus f. So இப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணா c c cancel, d d cancel, a minus e is equal to b minus f. So this is what this condition. If I look at this, I can say a comma b is related to e comma f. So a comma b related to c comma d and c comma d related to e comma f. I'll ஆரம்பிச்சு I have approached, I have arrived at a comma b related to e comma f. So that means they are transitive. That means they are transitive. So this is how you do it. Okay. பசங்களா relation and functionல prove பண்றப்போ relation reflexive prove பண்றப்போ equivalence prove பண்றப்போ examples எடுக்க கூடாது. When you are proving, you have to do it general. When you are proving, you have to do it general case. But when you are disproving, sir, இது reflexive கிடையாது sir, இது transitive கிடையாது sir, அப்போ example கொடுக்கலாம். So to disprove, you can give one example which does not satisfy. But prove பண்றதுக்கு, sir நான் prove பண்றதுக்கு ஒரு example கொடுத்துமா sir, அது செல்லாது. புரியுதா? அது செல்லாது. சரியாடா? So with that, let's go forward. அடுத்த கேள்விக்கு போலாம் பசங்களா. Everybody try to go fast. So show that R is an equivalence relation. So R எப்படி எழுதுவீங்க? X plus y is an integer divisible by 2. So minus 4 comma minus 4, minus 4 comma minus 2, minus 4 comma 0, minus 4 comma 2, minus 4 comma நிறைய வரும்டா. Okay, I think it better not to write the relation. We'll prove it directly. நிறைய வரும். Okay, so equivalence na I have to prove reflexive. So let us say for a belonging to set A, a plus a is 2a, which is divisible by 2. ஆமால 2a is divisible by 2 obviously. Therefore a comma a belongs to R. So it is reflexive. Easy. Reflexive prove பண்ணியாச்சு. இப்போ first reflexive prove பண்ணியாச்சு. ரெண்டாவது symmetric. Symmetric ஒன்னு assume பண்ணு. Let us say a comma b belongs to R. ஒன்னு assume பண்ணணும். அப்போ a plus b is equal to multiple of 2. a plus b is multiple of 2. அப்போ நண்பர்களே b plus a is also multiple of 2 because addition is commutative. A plus b is b plus a. Addition is commutative. So a plus b, b plus a ஒன்னு தான். So அப்போ b plus a is also multiple of 2. அப்போ b plus a is divisible by 2. அப்போ I can say b comma a belongs to R. So a comma b ல ஆரம்பிச்சு b comma a belongs to R கொண்டு வந்தாச்சு. அப்போ it is symmetric பசங்களா. அப்போ it is symmetric. I hope all of you are clear. Great. So symmetric prove பண்ணியாச்சு. Next is transitive. How do you show transitive? அதே மாதிரி you have to assume ரெண்டு. Let us say a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. அப்ப என்ன அர்த்தம்? a plus b is 2k and b plus c is 2k dash. இப்போ a plus c என்னது?
a plus c even nu prove பண்ணனும் வரீங்களா prove பண்ணலாம் a plus c even nu prove பண்ணனும் so how do you do that so எல்லாத்தையும் add பண்ணா a plus c plus 2b equal to 2k plus k dash so a plus c is equal to 2 times k plus k dash minus b so a plus c is also a multiple of 2 let's call it 2k double dash this we'll call it k double dash so a plus c is divisible by 2 so a comma c also belongs to R so is it transitive yes you know a comma b b comma c if it belongs to R then a comma c also belongs to R hence it is transitive adanal it is equivalence relation what is the equivalence class of 2 equivalence class of 2 na 2 oda relate ஆற எல்லா elements so 2 oda யாரை சேர்த்தா relation satisfy பண்ணுவா 2 oda யாரை add பண்ணா will it be divisible by 2 -4 set ஆகுமா yes -3 set ஆகாது -2 set ஆகும் -1 set ஆகாது 0 set ஆகும் 2 4 இதான் equivalence class of 2 easy equivalence class of 2 na 2 oda யாரை சேர்த்தா it will belong to the relation 2 oda யாரை சேர்த்தா it will belong to the relation okay so that is how you do it I hope you liked it with that we shall move forward அடுத்த கேள்வி நண்பர்களே please try to be fast show that it is neither reflexive nor symmetric nor transitive just give examples reflexive can examples I will take a is less than b cube a is less than b cube so a comma a is less than a cube I have to disprove it so pasangla take fractions fractions will satisfy let a equal to half okay ena set of real numbers da so this belongs to R okay real numbers so ipo a is less than equal to a cube unmayada is 1/2 less than 1/8 no not true so therefore it is not reflexive for a comma a to belong to R for a comma a to belong to R it has to satisfy this for 1 comma 2 to satisfy relation it has to satisfy a is less than equal to b cube a is less than equal to b cube but this is not true ena idha chinnadu so it is not reflexive or example podum disprove panniyaachu symmetric enna pandrathu symmetric any idea okay so 1 comma 2 1 is less than 2 cube but 2 is not less than 1 cube so 1 comma 2 belongs to R okay why because 1 is less than 2 cube so 1 is less than 8 okay but 2 comma 1 does not belong to R yeah and 2 is not less than equal to 1 cube so 2 is not less than equal to 1 so this is not symmetric easy example ra so not in proof பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போதும்டா not in proof பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போதும் ஆனா பசங்களா எக்ஸாம் பிரஷர்ல நிறைய பேர் தப்பு விடுவாங்கடா உங்களுக்கு அறியாமலே நீங்க தப்பான எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பீங்க அதனால நீ கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 தடவை செக் பண்ணிக்கோ ப்ளீஸ் ஏன்னா அந்த பிரஷர்ல அந்த கன்ஃபியூஷன்ல நீ தப்பா எழுதிடுவ transitive not transitive க்கு again ஒரு எக்ஸாம்பிள் தேவை can you guys let me know any example 10 4 4 3 okay thank you 10 4 4 3 10 3 set ஆகாது okay so வாங்க செக் பண்ணலாம் 10 4 does it belong 10 is less than equal to 4 cube so 10 is less than equal to இது எப்படா வரும் I don't think so 10 is less than equal to 3 cube correct anda I don't think this will come you are wrong okay
So I think 10 3 3 2 10 2 that will come. Is that correct? Ena 10 is less than equal to 3 cube. Yes. 3 is less than equal to 2 cube. Yes. 10 is less than equal to 2 cube. Varadu. So idu varum, idu varadu. So these two are there, but it is not transitive. It is not transitive. Okay. These two belong to R, but this does not belong to R. So it is not transitive. Super da. So இந்த மாதிரி example simple கொடுங்கடா, ஈஸியா முடிச்சிடலாம். சரியா? நிறைய example வரும் பசங்களா, நீங்க you can think of what you want and you can give. Now let's go அடுத்த கேள்வி. Equivalence class நிறையவே கேக்குறாங்கடா, ப்ளீஸ் படிச்சுக்கோங்கடா. Equivalence class விட்டுறாதீங்க, it's important. Okay? Very good. Shall we solve this? Show that R is equivalence relation. Both. So let A belong to set A. So A comma A belongs to R as both A and A will be either odd or both will be even. Okay, so A comma A belongs to R, so it is reflexive. Symmetric எப்படி பண்ணுவ? Symmetric na one assume பண்ணிக்கணும். If A comma, let us take A comma B belonging to R. அப்போ A comma B belonging to R na A and B are both odd or both even. So இப்போ reverse திருப்பி போட்டா B comma A. So B comma A both will be odd or both will be even. So B comma A belongs to R. So it is symmetric. Very easy, very easy. Okay. So next one is transitive. You assume two. Let us say A comma B belongs to R. B comma C belongs to R. So that means A comma B is both odd or both even. B comma C is both odd or both even. So A comma C will be both odd or both even. You know, let's say A comma B is both odd. Both odd na vechukko suma. Appo B comma C both odd da irukonu. Ena B will be odd. So B comma C, if it belongs to the relation, both should be odd. Appo A comma C both odd are easy. Adhe mari if A comma B is both even, then A even, B even. Appo B even na C even ah irukonu. Appo C even na A even. Okay, so A comma C will belong to the relation. So it is transitive. Equivalence relation of equivalence class for 1. So 1 oda yara setha it will satisfy the relation odd numbers. Ena rendume odd ah irukonu. 1 odd na rendume odd ah irukonu. So 1 1 1 3 1 5 1 7. This is your answer. Easy, you are right. 1 3 5 7 is the answer. I think that's it. Vangada muchalanda de seekiram pasangala, let's hurry up. Okay, just a few more questions. How to check root is defined? Root kulla negative values varakudadara, avalda venu riki number root kulla you should not get negative values. Root is defined only for 0 or positive. So root kulla 0 illa positive numbers da varanu. Root kulla negative numbers varakudadu. When we talk about real valued functions. Okay, in the கேள்விக்கு பதில் என்னடா? X dot y is a irrational number. Check whether R is reflexive. Okay, check whether R is reflexive, symmetric, transitive. It is defined on real numbers. So let X belong to real numbers.
x into x is x square. Okay. So square of a real number cannot be irrational. Square of a real number irrational irukkalam pasangala, but it is not always irrational. It is not always irrational. Okay, because I can have 1 into 1, 1 square, 2 into 2, 2 square. So not reflexive. Not reflexive. Okay. But square of real number irrational irukkalam pasangala. Okay. So please be careful. Okay. Shall we move forward? Shall we proceed? Day quick da. Tell me, how do you solve it? Next is symmetric. Symmetric vandu, let us say x comma y belongs to R. That means what? X into y is irrational. Appo y into x is also irrational. And our product is product is the same, xy, yx. So y comma x also belongs to R. So it is symmetric pasangla. It is symmetric relation. It is a symmetric relation. Transitive varuma. So for transitive you have to take two pairs. Let us say x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. That means what? xy is irrational. yz is also irrational. Does it mean xz is irrational? Does it mean xz is irrational? Can you give me examples? Please let me know, my dear boys and girls. Okay. 1 into root 2, root 2 into 3. So xy, yz. But xz is rational. So it is not necessarily irrational. Therefore, it is not transitive. It is not transitive. So not transitive சொல்றதுக்கு ஒரே ஒரு example கொடுத்தா போதும். ஒரே ஒரு example கொடுத்தா போதும். The answer is, it is not reflexive, it is not transitive pasangla, but it is symmetric. But in the relation it is symmetric. Super kelvida. I hope you liked it. I hope you liked it. Okay. So muchikalamada, I think we are almost done. I thought I'll cover 120 slides, but we have done almost everything. Meedi kelna repeat of the same thing only. I will share you the questions. You guys solve it, and we will do ITF tomorrow. Okay. ITF we will solve. Ena pasanga over chapter it is taking 3 to 4 hours because lot of questions da. Idu vandu quick ah panna mudiyadhu. Okay. So we will meet in the next class. Today evening we have Vivegam batch. I will teach you continuity and differentiability. Tomorrow morning we'll have ITF. Okay? Great. So in the PDF na in the session killa attach pandrena or half an hour la. For half an hour la I'll attach. You can come and check, or you can check immediately also, or 5-10 minutes la. Okay. I will attach all the slides. You can go through it and solve it pasangla. I hope this session was useful. It gave you some confidence. Of course, maths is not that simple ra. You have to solve a lot. In the session la nama solve panna kelviye in the chapter ku or good level one kondu vandirukom. Idla nee vittu tappugala correct paniko and solve plenty more questions. Okay? So thank you so much. I hope you enjoyed it. I will see you in the next one. Take care guys. Bye bye.